chiaro un di me senang bring tim lebih keren. Desa. Fungsi series का पड़ेगा. jadi
wonder ekka be the wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්ය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. තුරුතික හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. තුරුතික හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. as a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Elephant House Wonder ekka be the wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල් පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing is technology that's built to last. As a racer, to think ahead and always pay attention to everything. The highest standard in Japanese technology, ensuring its long life. Providing care even after purchase. The best battery for me is. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thank you. Bye. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay Port City. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න.
නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. as a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න! මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි! දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye! For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න! මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි! දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD.
wonder එක be the wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. as a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. Let's go! Elephant House Wonder එක Be the Wonder.
Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා පාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they never. Let's go. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද.
Wonder එක be the wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න! මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි! දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye! For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. Let's go! Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ, මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා.
ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න! මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි! දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens. Oh! Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැල්. මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න! මම දුරදික් කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි! දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Very good morning to all the motor racing lovers who are joining us from across the country and those who are joining us from around the globe. It's a warm welcome. They're looking at fabulous pictures of Speed Bay, Bandaragama circuit, and today we are ready to start off IAME series. 2 races lined up. Speed Bay 6-hour endurance straight race later on, and Yamaha KT series to start off the day. As you can see, this is inside the pit area. They are all the racers get ready to get into the karting circuit and start off the race. It's going to be a fabulous day of racing here at Speedway karting circuit, Bandaragama. If you are a racing lover, this is the place to be. I'm joined by Priya Veerasinghe in the commentary to give you all the excitement in Sinhala. Good morning, Damika. Sel Sudanam karting තරගාවලිය සඳහා විශේෂයෙන්ම අද දවස පුරාවටම ඔබ සියලුම දෙනාට කාටින් ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය වින්දනය කරන්නට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙන බව අප ඔබ සියලුම දෙනාට සිහිපත් කරනවා. බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ කාටින් ධාවන පතේ සිට විශේෂයෙන්ම වසර 45ක පමණ ඉතිහාසයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සටහන් කරන කාටින් ක්‍රීඩාව
වාර්ෂිකව සංවිධානය වන සුවිශේෂම තරගාවලියක් සමග අද දවසේදී අපට එකතු වෙන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ධම්මික මතක් කළා වගේම එහි පූර්ව තරග කීපයක් සමගින් පැය 6ක විශේෂයෙන්ම එහි සුදුසුකම් මැනබැලීමේ තරගය අද සන්ධ්‍යාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එය සුවිශේෂම තරගයක් බවට පත්වේවි. ඒ අතරතුර දැන් ඔබ මේ දකිමින් ඉන්නේ එහි పూర్වයේ සිදු කරන්නා වූ ධාවන පතේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ අඟුණුසුම් කිරීමේ සහ මේ ධාවන පතේ තුළ සිය පෙර පුහුණු වීම සිද්ධ කරන ආකාරය තමයි ඔබ දකිමින් ඉන්නේ. ඉන් අනතුරුව අද දවසේදී සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වලින් තරඟ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අපි ආරාධනා කරන ඔබ සියලුම දෙනාට අද දවස පුරාවට රැඳෙන්න. අද රාත්‍රිය දෙක්ම මේ කාටින් ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය ඔබට විඳින්නට පුළුවන් අප සමග. Just a while ago, we had KT 100 series, 120 kg, 140 kg and 155 kg categories, as well as the cadets who did their warm-ups to warm up the machines, get themselves a feel about how to get on with the races. It's a fabulous scenes. Motor karting is an event we all love so much, and these youngsters, most of the participants are youngsters, and we are now getting ready to start off the qualifying races. Just a while ago, just as I mentioned, there are quite a few set of racers who are belong to different categories: KT 100, 120, KT 100, 140. They did their warm-ups, 10 minutes each, and for IAME series cadet, it was a 7-minute warm-up. And as you can see, the officials, they are getting everything in readiness to start off the qualifying round. Based on qualifying round is where they decide the positions of the racers to start off the official races, which will be scheduled to start 9:55 a.m. So very busy area inside pit arena, fabulous place. And motor karting lovers, if you've been here once, I have no doubts you'll be thinking about coming here again and again. Excellent facility. Looking at it, you immediately start to think, is it a miniature version of Formula 1 track? Most of the racers, they are very young. Most of them under the age of 20. We have a racer who's just 8 years old. Goes to show you how much of an interest amongst the young crowd. And this is, as they say, this is, as the experts say, is the gateway to wild world of motor racing. This is the gateway to go on to do bigger things and become a professional racer, and taking Sri Lanka's name, bring glory just like the Lanka always did. And himself mentioned, and he was delighted having seen youngsters performing outstandingly well. And Johan David, now if I'm not mistaken, he's contesting in F3 series and doing really well, taking Sri Lanka's name forward. And among these youngsters, we will hopefully find few racers who take the Sri Lanka's name forward. ධම්මික මතක් කළා වගේම සාමාන්‍යයෙන් මෝටරත් ධාවන ශේෂ්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ඕනෑම අයෙකුට තමන්ගේ මූලික අවස්ථාව උදාවන්නේ මේ කාටින් තරඟ සමගින්. විශේෂයෙන් ෆෝමියුලා 1 ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකයෙකු පවා සමන්ගේ මූලික කාලය තුල ධාවන පතේ හුරු කර ගැනීම සහ මේ ධාවනයේ රිද්මය හිමි කර ගැනීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් කාටින් තරඟවල තරඟ ප්‍රවිෂ්ඨය. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් තරඟ පිළිබඳ ඉතිහාසය සලකා බලද්දී 1980 වසරේදී නැත්නම් 80 දශකයේදී තමයි ලංකාවේ කාටින් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ බව ඉතිහාසය තුළ සටහන් වන්නේ. නිසා දැන් වසර අවුරුදු 45ක පමණ ඉතිහාසයක් මේක තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අප සඳහන් කළ යුතුමයි මුල් කාල වකවානුව තුළ වඩාත් විධිමත් ධාවන පතයක් මේ තරඟ පැවැත්වීම සඳහා තිබුණේ නැහැ. නිදහස් චතුරස්‍රය ආශ්‍රිතව තරඟ පැවැත්වුණා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතව තරඟ පවත්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම බත්තරමුල්ල ඉසුරුපාය පරිශ්‍රයේදී තරඟ පවත්වා තිබෙනවා. එසේ පැමිණ විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික සියලුම
අවශ්‍යතාවයන් සපුරන ලද දහවන පතයක් දැන් අපට ලැබී තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ දහවන පතය. ඒ තුළ තමයි අද දවසේදී මේ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. දැන් වසර 10කට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන ලද ජාත්‍යන්තර කාටින් තරඟ සඳහාත් තරඟ භූමිය බවට පත් වුණේ මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ දහවන පතය. එහි තමයි අද දවසේත් මේ තරඟ අප පවත්වන්නට සියලුම කටයුතු සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. කිලෝමීටරයකට වැඩි දුරක් නැත්නම් මීටර 1216කින් සමන්විතයි බණ්ඩාරගම මේ ස්පීඩ්වේ කාටින් දහවන පතය. එහි විශේෂයෙන් දකුණත් වංගු 5ක් සහ වමත් වංගු 2ක් මේ දහවන පතය තුළ ඇතුළත් තිබෙනවා. අද දවසේදී විශේෂයෙන් තරඟවලදී අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි. ඒවායේ සුන්දරත්වය සහ තරඟවල රිද්මය ඉදිරියට රැගෙන යන ආකාරය මේ අප දකිමින් සිටින්නේ අප කලින් මතක් කළා වගේම කනිෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩයේහි ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ දහවන පතය තුළ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම සහ තමන්ගේ කාටින් රථ උණුසුම් කිරීමේ කටයුත්තේ නියැලී සිටින ආකාරය. Just as Priyal mentioned, you're witnessing IAME series seniors and masters doing their warm-ups, getting ready for their races later on. Very interesting set of racers will be participating in cadet categories, junior categories, masters and senior categories. It will be KT 100 series to start off the day's racing. These warm-ups, as they say, very, very important to get a feel about the track and get your mindset ready. These are sprint races, very, very competitive. And as they say, this lap, this track, in fact, made for overtakes. I've heard competitors talking about this track 8 to 10 meters wide with smaller karts, plenty of turns, providing ample opportunities for the youngsters to overtake their competitors, which eventually makes it a very, very interesting, very exciting racing series. Just 8 laps to start off the day, the very first official competition. Now the seniors and masters, they are doing their warm-ups. I have no doubt it's a great feeling, that vibration once you are inside the car, that feeling you're moving very fast. And if I'm not mistaken, these cars, the maximum speed above 60 kph, close to 80 kph. So when it comes to incidents, collisions, it's very low. And going by the previous racers have done fantastic well. There are no major incidents if you go back to 6-hour endurance race as well as the KT series previously conducted over here at Speedway Arena. So we are hoping for a very, very exciting day lineup of series coming up. And to tell you, to start with cadets, junior, masters and seniors, all of them warming themselves up for the task. තාමත් කනිෂ්ඨ කාණ්ඩය තුළ ඔවුන්ගේ මූලික ධාවන පත පුහුණුවීම් සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ස්පීඩ්වේ ධාවන පතය අපේ ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම මීටර 1216 කිය දුරකින් සමන්විතව තිබෙනවා. ඒ වගේම එහි පළල මීටර 8 සිට 10 දක්වා බොහෝ ස්ථානවල දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි පළලක් සහිත ධාවන පතයක් තුළ විශේෂයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේත් අද උදෑසන ඇදහැරුණු වර්ෂාවත් නිසා යම් තෙතගතියක් පැහැදිලිව ඔබට ඔබේ පියවැසින් පවා දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබට මේ රූපවාහිනී තිරය තුලත් පැහැදිලිව දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් කිසියම් ආකාරයක තෙතබරිත බවකින් යුතුවයි මේ ධාවන පතය පවතින්නේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් Tamanගේ වෙනදා තිබෙන්නා වූ වේගයට වඩා නැත්නම් එහි තිබෙන්නා වේගය සමග අවධානය පිළිබඳ වැඩි යමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වේවි. අපි කලිනුත් ඔබට මතක් කළා මේ මීටර 1216 තුල ප්‍රධාන වංගු 7ක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධාන වංගු 7න් 5ක් දක්ෂිණාවර්තීයව තිබෙන්නේ නැත්නම් දකුණට හැරවිය යුතු වංගු. ඒ වගේම ප්‍රධාන වංගු 2ක් තියෙනවා වමට හැරවිය යුතු. ඒ නිසා වේගය පිළිබඳව සහ ඒ වේගය සමග ධාවන පතය තුල ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනිවාර්යෙන් සිතන්නට සිද්ධ වේ විදාවකීන්ට.
ඕනෑම ධාවන ඉසව්වකදී මේ කාර්යයන් දෙක තමයි අතිශය වැදගත් වේගය සහ ප්‍රවේශම. එසේ නැතහොත් ජයග්‍රහණයක් සොයා ගැනීම අතිශය අපහසුයි. Speed and consistency, that's the name when it comes to motor racing. And as we are looking at these wonderful pictures of Speed Bay karting track, a popular destination amongst karting lovers. Looking at the schedule, first qualifying round will be started 8:55 a.m. That's the first official qualifying round. IAME series cadets and KD 100 120 kg qualifying race, a 10-minute race. Will decide their positions. We are still in the qualifiers as we are hoping to move on, and after that 9:20 we have KD 140 kg and 155 kg qualifying 10-minute round. Afterwards 9:25 we have IAME series junior qualifying 10-minute round, and afterwards 9:40 to 9:50 IAME series seniors and masters will be in action with their qualifiers before we moving in to IAME series cadet and KT 100-120 kg race number 1, which will be started 9:55 a.m. sharp. දමික මතක් කළා වගේම අප සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ ආරම්භ කරනවා පෙරවරු 9:55ට. ඊට පෙර ධාවන පතය තුළ පෙර පුහුණුවීම් සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ඔබ මේ දකින අතිශය සුන්දර ස්වීට් වේ ධාවන පතය පිහිටා තිබෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය වෙන් කරන්නා වූ මායිමේ තිබෙන්නා වූ බණ්ඩාරගම වල්ගම ප්‍රදේශය තුළ තවමත් සඳුරු ග්‍රාමීය අසිරිය රැඳී පවතින ප්‍රදේශයක් තුරයි මේ අතිශය වේගවත් ක්‍රීඩාවක අසිරිය ඔබට විඳින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔබට මේ දැන් දකින දර්ශන වලින් දැක් ගන්නට පුළුවන් කතරම් සුන්දර පරිසරයකද මේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය සකස් කොට තිබෙන්නේ නැත්නම් සකස් වී තිබෙන්නේ කියා. එහි තවමත් අප සිටින්නේ පූර්ව පුහුණුවීම් සිදුවන අවධිය තුළ. ඉන් අනතුරුවයි අප තරඟ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමින් සිටින්නේ. අප කලින් මතක් කළා වගේම මීටර් 8 සහ 10ක පළලකින් සමන්විත විශේෂයෙන්ම මීටර් 1216ක නැත්නම් කිලෝමීටරයකට වැඩි කිලෝමීටරයකුත් 0.25ක පමණ දුරකින් සමන්විත ධාවන පතයක් තුළ අද දවසේ විශේෂයෙන් කනිෂ්ඨ රාමුවේ සිට ප්‍රධාන ධාවකයන් දක්වා කාටින් තරඟකරුවන් මෙහි තරඟ කිරීම සඳහා සූදානම්ව සිටින බව අප විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. දැන් අප තවත් කාණ්ඩයක ඇඟුම් සුදු කිරීමේ ධාවන පත නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් එක්වන්නට සූදානම් වන. It's a fabulous facility. David Peary's Racing and Leisure Private Limited, the owners of this wonderful track. Take a look at it. Well maintained and dressed up for the occasion. And it's worth mentioning the sponsors. Without their support, these events wouldn't be possible. Red Bull, Elephant House Wonder Ice Creams, and Chinese Dragon Restaurants, Skylar Silas, and SD Batteries, Nashkan Mesh, the sponsors of this grand karting event. Excitement right throughout the day coming your way. Superb tournament, excellent facility. For the first time when I'm entering these premises, I can remember I'm thinking about how can I take part in these events, how can I become a karter, what's the process. And they have placed, from a beginner, from a youngster, intermediate, and to become a proper racer. There's a step-by-step process being implemented by Speed Bay management. So if you're a karting lover, this is the place to be. There's no doubt. තවමත් ස්පීඩ් වේ ධාවන පතය තුළ මේ සිදුවීම් තිබෙන්නේ කනිෂ්ඨ සහ මධ්‍යම ක්‍රීඩකයන්ගේ ධාවන පත නිරීක්ෂණ සහ පූර්ව පුහුණුවීම් කටයුතු. ඉන් අනතුරුවයි අද දවසේදී තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා අප සූදානමින් තිබෙන්නේ.
දවස පුරාවටම තරඟ 8ක් පමණ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා මූලික තරඟ ලෙස. ඉන් අනතුරුව පැය 6ක ප්‍රධාන තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්ව තිබෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින කාටින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩකයින් රැසක් එම තරගයේ සමග එක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර කාටින් තරගයකට අවශ්‍ය කරන සියලුම අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ලමිනුයි ස්පීඩ්වේ ධාවන පථය මේ තරගාවලිය සඳහා සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ. ඔබට පැහැදිලිව දැක් ගන්නට පුළුවන් මේ ආරක්ෂාව, ඒ වගේම ක්‍රීඩකයින්ට ධාවනය සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම පහසුකම් අන්තර්ජාතික මට්ටමින් මෙහි සපුරා තිබෙන්නේ. ඒ සියල්ල සමගින් තමයි මෙම තරගාවලියට ක්‍රීඩකයින් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඒ ප්‍රවිෂ්ඨය ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා වන පූර්ව අත්දැකීම මේ ක්‍රීඩකයින්ට ලබා ගැනීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම කදිම අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. අපි ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම අතිශය ලාබාල වයස අවුරුදු 8ක වැනි වයස සීමාවේ සිට ප්‍රධාන තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින් දක්වා වයස්කණ්ඩ රැසකින් සමන්විතව විශේෂයෙන් ලාබාල මට්ටමේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වාම මෙහි තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. Would be a bad time to give an introduction to youngsters as well as seniors taking part in these qualifying events. That's Sriyan Arbevatta, if I'm not mistaken. Yes, Sriyan Arbevatta 404. There are a few spins here and there. Going through the categories representing cadets. Hakam Ozin will be in card number 101. Lemon Batshi, he'll be contesting in card number 102. Alisha Amarasiri in the same category, not yet another cadet. He'll be competing in card number 103. Moving on to junior categories, we have Sahiru Nemika in card number 201. Anik Jamaldeen, he will be in card number 202. Soraya Wahab, a family member of Wahab family, great motor enthusiast. And Kamin Rajapaksha in card number 204. Tehan Amarasiri, he will be using card number 205. Moving on to Masters. Shao Kang, card number 402. Sakit Gunasekara, 403. And Sriyan Amarasena, just a moment ago we saw he'll be racing in card number 404. In senior categories, we have Matthew Karunaratne, card number 301. Shamika Vikramanayaka, card number 302. Shavilka Livindu, card number 303. Anish Ranasinghe, card number 304. And Thiago Pereira, card number 305. Chehan Gunasekara, he will be on card number 306. Kavan Herat, card number 309. Sachin Fernando, card number 310. And Ryan Gunawardena, to cap up the seniors, will be on card number 311. Moving on to Yamaha KT100 series, KT100 120 kg category. Soraya Wahab once again, and this time she will be using card number 501. Kavin Rajapaksha, beg your pardon, Kavin Rajapaksha, 502. Tehan Amarasiri, card number 503. Moving on to KT100 155 kg category, Inuka Madhumarachi 551. Savi Ratnayaka will be on card number 552. Lelum Senadira will be on card number 553. Romani De Silva will be on card number 554. And Tisa Ratnayaka will be using card number 555. That's another category, KT100 140 kg category.
Matthew Karunaratne 531, Adam Junaid 532, Rahel Aberatne will be using the card 533, Kevan Samarajiva, card number 534, Erat Karunaratne, he will be on card number 535. ප්‍රධාන තරඟ කාණ්ඩ තුනක් යටතේ මෙහි අද දවසේදී තරඟ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. IAME series ශ්‍රී ලංකා නැත්නම් IAME ප්‍රධාන තරඟාවලිය තමයි මෙහි ප්‍රධානතම තරඟාවලිය බවට පත්වන්නේ. ඒ වගේම Yamaha KT100 ශූරතා තරඟාවලිය මෙම තරඟ ඇතුළත් තිබෙනවා. Speedway 6 hour endurance තරඟාවලිය මෙහි ප්‍රධානම තරඟාවලිය බවට පත්වෙනවා. පැය 6ක් පුරාවට එක් තරගයක් පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම තරගය ක්‍රීඩකීන්ගේ දරා ගැනීමේ හැකියාව, ඔවුන්ගේ පුහුණුව, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තරංකාරීත්වය මේ සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් මැනබලන තරගයක් බවට පත්වේවි. අපි ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම මේ දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාංශයේ ක්‍රීඩකීන් තමයි තමන්ගේ දහවන පතය තුළ මූලික පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටින්නේ. අංක 302 ශාමික වික්‍රමනායක, ඒ වගේම අංක 303 සයිරුක ලිවිඳු මෙම පුහුණුවීම් අතරතුර අපට දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම මෙම ධාවන පතය තුළ විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය කාටින් තරගයක පැයට කිලෝමීටර් 60 සහ 80 අතර වේගයක් නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩකින් රඳවා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. අර මේ ඔබට රූපහානි තිරය තුරත් පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් ධාවන පතය තුළ යම් තෙදබරිත තත්වයක් තිබෙන බව. විශේෂයෙන් එවන් තත්වයක් යටතේ පැයට කිලෝමීටර් 60ක 80ක පමණ වේගයක් මේ විශාල වංගු 7කින් සමන්විත ධාවන පතය තුළ රඳවා ගැනීම දැඩි අභියෝගයක් වුණත් මේ සූළුම ක්‍රීඩකින් සූදානම් මේ අභියෝගයට අද දවසේ මුහුණ දෙන්නට, මුහුණ දී ජයග්‍රහණය කර ගන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රධාන තරගාංශයේ ක්‍රීඩකීන් අංක 302 වික්‍රමනායක මෙම මූලික පුහුණුවීම් වල යෙදෙන ආකාරය. These are qualifyings based on their placings. They will be placed in the main race. It's always important to get into pole position 1, 2, 3, 4, 5. It obviously help you to, since this being a sprint race, you are witnessing the senior qualifying round. Anish Ranasinghe, he's in the lead. Ryan Gunawardena, very promising young racer, is in the second place. Sureka Livindu, third place, and they've been maintaining good speed. Shao Kang, Shamika Vikrama, Shriyan Sanka. These are racers, though they are very young, they've been in the karting circuit for a number of years. Say for example Ryan Gunawardena, if I'm not mistaken, still 17 or maybe 18, but I'm sure he has participated at least 2 endurance tournaments. He's from St. Thomas's, and if you go through the records of these young racers, all of them, though they've been young, experienced, this track is a familiar place for them. ධාමික මතක් කළා වගේම මෙහි මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. මන්ද ඒ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රධාන තරඟ තුල ස්ථානගත වීම, Tamanගේ තරඟ ආරම්භක ස්ථානගත වීම පිළිබඳව තීරණය ලැබෙන්නේ ඔවුන් මේ పూర్ව සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වටවල හිමි කර ගන්නා ස්ථාන නැත්නම් ඔවුන් වාර්තා කරන්නා වූ කාලය අනුව. ඒ නිසා එම තරගත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඔබට නිවසේ සිට අද දවස පුරාවටම මේ සියල්ල නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙන බව අප යලි යලිත් සිහිපත් කරනවා. අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ධාවන පදයක් තුළ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සියලුම තරඟ නීති රීතීන් අනුව සහ ඒ මට්ටමේ තරඟ නිරීක්ෂණ අනුවයි සමස්ත තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට මේ මූලික ඇඟුණුසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ නැත්නම් මූලික දහවන පතර නිරීක්ෂණ තුළම දැක් ගන්නට පුළුවන් මොන වගේ තරංකාරීත්වයක් තරඟ තුළ නිර්මාණය වේවිද කියලා. ඔවුන් සුපිරි තාක්ෂණයක් අභියෝගයට ලක් කරමින් නැත්නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා ගනිමින් දහවන පතේ තුළ Tamanට
ළඟාවිය හැකි අවම දුර ලබා ගැනීම සඳහා සහ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වංගු තරණය කිරීමේදී ඒ සඳහා වන තාක්ෂණය තාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් තමයි මේ මූලික අවස්ථාවවලදී ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටින්නේ. ඒ නිසා ඊටමත් උණුසුම් තරගාවලියක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවියයි අප තදින්ම විශ්වාස කරනවා. These are just qualifying, and you can get an idea what we can expect from these experienced racers. Cadets, juniors, masters and seniors will be in action. That's Shamika Vikramanayaka enters the pit area having completed his qualifying round. I'm sure he must have done seriously well. Few lined up to enter in order to complete their qualifying round. 501 Soraya Wahab. We mentioned about their family. And Kavin Rajapaksha 502. Another very promising racer. Tehan Amarasiri 503. They will be the next set of racers. Will be trying their luck in the qualifiers in order to determine their place in the main race. Steadily but surely, now we are moving into the business end as far as cadets, juniors and masters and seniors concerned. සහයවාබ් මේ තරඟ කාණ්ඩය තුළ තමන්ගේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලට නැත්නම් ස්ථානගත වීමේ තරඟවලට සහභාගී වීමට සූදානම් සිටින ආකාරය අප දකින්නේ. විශේෂයෙන් වහබ් පවුල පිළිබඳ ධම්මික සිහිපත් කළා වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ තරඟ කාණ්ඩවල අවස්ථාවන්හි අපිට නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණු නමක්. එම පරම්පරාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් අද දවසේදී මේ තරඟ මාලාවට එක්ව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම එම තරඟ කාණ්ඩය තුළ සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ ධාවනය සඳහා සූදානමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් මේ තුළ වාර්තා කරන්න අවස්ථාන සහ කාර්ය අතිශයින් වැදගත් අප ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම ඔවුන් ප්‍රධාන තරඟය තුළ ස්ථානගත වීම සඳහා එනිසායි ඔවුන් සියලුම දෙනා වඩාත් වැඩි උනන්දුවකින් යුතුව මෙම තරඟය සඳහා එක්ව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් ස්වීට් බේ ධාවන පතේට ඉහළ අහස අතිශය මන්දාරම් අහසක් තිබෙන්නේ. අපිට බොහෝ විට තරඟාවලිය තුළ අපට යම් හේයකින් වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. දේශීය කාලගුණ වාර්තාව අනුවත් අද දවස විශේෂයෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම යම් ප්‍රමාණයක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැසි ලැබෙන දිනයක් බවට සටහන් වී තිබෙන්නේ. අද හෙට සහ අනිද්දා දිනවල නැත්නම් දෙවනදා දක්වා මේ වර්ෂාව ඉදිරියට පැවැත්වේවියයි අප විශ්වාස කරනවා. නමුත් ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව සුළඟ සහ වර්ෂාවේ ප්‍රමාණය යම් අඩුවක් අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ යහපත් තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් මෙවන් ක්‍රීඩාවක උපරිම ධාරිතාවය දැක බලා ගැනීම සඳහා අපිට හැකියාව ලබා දෙන්නට මේ ඔබ දකින්නේ බණ්ඩාරගම වර්ගම ස්පීඩ් බේ ධාවන පතේට ඉහළින් තිබෙනා වූ මන්දාරම් අහස. කොයි වෙලේ හෝ වර්ෂාවක් අපිට අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නට සිදුව තිබෙනවා. Even though the sky looks gloomy, the racers, their spirits kept very, very high. As you just saw, yet another set of racers enters the pit for their qualifying round. This time, it will be KD 100, 140 kg and 155 kg qualifying 10-minute round is already started. The racers revving it up, speeding it up for their places in the qualifying round, which will be obviously determine their place in the final round. New set of racers wearing the number 101. We have Hakam Ozen, another young and promising rider. Lennon Barchi. Now we mentioned about the wetness in the track
absolutely no problems for these youngsters. And Pial went on to mention that obviously with the amount of rain there will be, the speed of the race will come down, but they've geared up. They have suitable tires called wet tires to use in case of a wet conditions. So we should be all right. Tehan Amarasinghe is in the lead. Kavin Rajapaksha, Hake Motion. Plenty of very promising young talent on display. Kavin Rajapaksha maintaining the first place at the moment as they are speeding up in the main straight. Priyal mentioned about the bends, number of bends, and they have even given the names. The main straight, hairpin bend. And when we are using the full track, there's a chicory bend. Right next to it, there's a sand pit. It's a bit of a very tricky turn there. All in all, very interesting race is coming up as these youngsters doing their qualifying rounds. Very enthusiastic. That's Alisha Amarasiri. As we move on through this live coverage, we'll get a chance to speak a little bit about these promising youngsters, their achievements so far. 5:03. That's Tehan Amarasiri. Their ages, their achievements, they will definitely get a chance. It's a long day ahead of us. The main focus is on 6-hour endurance race as usual. But these races, to popularize the game, to create awareness and providing platform for these youngsters to stepping up to the next division, which is, of course, endurance racing. It's tough, it's not easy. You will be tested. That's 103. Once again, Alisha Amarasiri doing a good job. Excellent maneuverability as we're looking at the surroundings. Isn't it beautiful? Green, lush surroundings, not too far away from Colombo, away from the hustle and bustle. What a fantastic place. It's not just the track. There's a splash bay if you want to go and enjoy water sport. Target bay where you can go and do some air rifling, target practice. Heap of activities. Never a boring place. As we can hear these very compact looking carts moving along the circuit, that sound, it's exhilarating. නිදහස් දිනයක් ක්‍රීඩාශීලීව ගත කිරීමට අවශ්‍ය කරන සියල්ල තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම තැන තමයි මේ ස්ථානය. ඔබට මීට පෙර දුටු ගෝනින් දුටු දර්ශනානුව සියල්ල වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වන්නට ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ සුදුසුකල් මේ තරගය තුල සිවුවන තරග වටේ. කවින් රාජපක්ෂ තමයි මෙතෙක් එහි ඉදිරිය ලබා ගන්නට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටෙහාන් අමරසිරි ඊට මදක් පසුපසින් සිටින බවක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔබේ තිරේ වන් පස ඉහළ දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ සියලු තොරතුරු ඔබට ඒ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම හකාම් ඔසින් තුන්වන ස්ථානයේ මේ වන විට මේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවල පසුවෙන. Yes, they've been doing well, but based on their qualifying round, we can't judge. They're keeping their best for the main race, but at the same time, getting a decent enough position to start off the race wouldn't be a bad idea. දෙවිකයි ගම්මික විශේෂයෙන්ම මෙය ඔවුන් සමස්ත තරගය තුළ ලබා ගන්නා ස්ථානය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනයක් ලෙස අපට එන්නට අපහසුයි. නමුත් ඔවුන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන තරගය තුළ ස්ථානගත වන ස්ථානය නැත්නම් ආරම්භයේදී ඔවුන් සිටිනා වූ ස්ථානය පිළිබඳ තීරණය කරන්නේ මේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවලදී ඔවුන් දක්වන දක්ෂතා අනුව. ඒ නිසා
විශේෂයෙන් සමස්ත තරගයට යම් බලපෑමක් කර හැකි තරග වට ලෙස නැත්නම් සුසුකම් ලැබීමේ වට ලෙස අපිට මෙය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ඒ තුලත් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තප්පර ගණනක පරතරයන් පමණයි ඔවුන් අතරතුර නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩිකාවන් අතර. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අවසානයේ අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුවේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ධම්මිකාර අපි උදෑසන සිට කතා කරපු කාරණාව දැන් බොහෝ වේලාවකින් මේ ධාවන පතේ ආශ්‍රිතව වර්ෂාවක් ඇති නොවුණු නිසා සහ මේ සානගත වීමේ තරඟ නැත්නම් සුසුකම් ලැබීමේ තරඟ පැවැත්වෙන නිසා ධාවන පතේ බොහෝ ස්ථාන දැන් කිසියම් ආකාරයකින් අර තෙත ගතියෙන් මිදුණු බවක් නැත්නම් වියලික තත්වයකට පත් වෙමින් තිබෙන බවක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. යම් හේකින් මේ තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් සම්පූර්ණ වියලුණු ධාවන පතයක් තුළ අපිට තරඟ ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙවි. එය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උපරිමයට ළඟාව ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පාරිසරික තත්ත්වය තුළ පැහැදිලිව නිර්මාණය වෙනවා. Absolutely, there's no doubt. If it rains, it adds to the challenge. If it's dry and warmer track will eventually help these youngsters to reach their top speed. Yes, there is wet tires. Yes, there is precautions. But whatever said and done, wetness obviously slowing the racers down. They are just touch apprehensive when it comes to racing under wet conditions. So as you said, it's been a spell of about 30, maybe 25 minutes of dry spell, eventually helping the track to dry off quickly. That's once again Oshain Amarasiri. All in all, it's a fabulous karting tournament earlier in the day to begin the proceedings. Very simple and charming flag hoisting ceremony followed up by earlier in the day, as early as 6 a.m. driver registrations, driver photo sessions, scrutineering, tire registration and transponder registration. I mean, based on transponder signals, what you see on your screen, that's what give out the signal for the main control room, the main race monitoring area. So that's an important part, followed up by there will be registrations on for 6-hour endurance race from 7 a.m. to 12. It will be a very, very interesting one as we looking at the qualifying round. They've been maintaining they're not too worried about who's ahead, just about getting a decent enough position and moving on to 8 laps, 10 lap races. That's where the real competition comes. Hopefully, weather remains dry, which will eventually helping the youngsters to reach their top speed, and those who are joining us watching this live coverage to enjoy a very, very competitive race. විශේෂයෙන්ම ධම්මික ඕනෑම ධාවන ඉසව්වකදී විශේෂයෙන්ම එම පරිසරය තුළ පවතින සුළඟේ වේගය අතිශයින්ම වැදගත්. විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේදී පැවතුණු කාලගුණ තත්ත්වය අනුව අප දැක බලා ගත්තා. ඉතාමත් සැඩ සුළඟක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම පැවතී තිබුණා. විශේෂයෙන් කොළඹ සහ ඒ ආශ්‍රිතව දැඩි සුළඟක් ඊයේ දවසේදී පැවතුණා. කොළඹට ඉතාමත් ළඟ කොළඹ සහ කල්තර දිස්ත්‍රික් සීමාව තුළයි මේ ස්පීඩ්වේ ධාවන පතය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ බණ්ඩාරගම වල්ගම ප්‍රදේශය තුළ. නමුත් අද දවසේදී මේ ප්‍රදේශයට ඊයේ දිනේ තරම් විශාල සුළඟක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එය ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයක් මෙහි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන්ට සුළඟේ බලපෑමක් බොහෝ විට සිදු නොවනු ඇතැයි අපිට විශ්වාස කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපි කලින් මතක් කර පරිදිම මේ තවමත් ඔවුන්ගේ මූලික කාලය ගණනය කිරීමේ තරඟ නැත්නම් සුසුකම් ලැබීමේ තරඟ තමයි පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. එහි නම් වන ධාවන තීරුව තුළ අප සිටින්නේ. ටෙහන් අමරශ්‍රී දැන් මේ වන විට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට හැකියාව ළඟා කරගෙන තිබෙනවා කවින් රාජපක්ෂට වඩා.
9:25 marks the beginning of AME Series Junior qualifying 10-minute round, followed by IAME Series Senior and Masters qualifying round to be started 9:40 AM. Then we move on to the business end. KT Series main races. First race due to start 9:55 AM. So excitement builds up. Few qualifying rounds already done, and they've done warm-ups prior to that. So looking at every aspect, now they are ready physically, mentally, and very important thing, talking about their carts, they've been maintained superbly. This facility includes a pit area and a garage. They look after these vehicles extensively right before the race, get every vehicle in order on even terms, will function, so that will provide fair opportunities for all the racers. ඔබට දැන් පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රධාන දහමන පතය තුළ බොහෝ ස්ථාන පෙර පැවතුණු තෙතබරිත තත්වයෙන් මිදමින් තිබෙන බව අපිට යහපත් බලාපොරොත්තුවක් ඒ අනුව තබා ගන්නට පුළුවන්. ඉදිරියේදී මේ තවදුරටත් ඊටමත් හොඳ වේලි තත්වයකින් තරග ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවක් අපිට ලැබෙවි කියා තවමත් ස්ථානගත වීමේ තරග නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග නැත්නම් තවත් අයුරකින් කිව්වොත් කාලය මැනීමේ තරග තමයි පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉන් අනතුරුවයි ප්‍රධාන තරග ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. කලින් ධම්මික සිහිපත් කළා වගේම මේ මූලික සානගත වීමේ තරග දෙස බලද්දීම ඊටමත් හොඳ තරංකාරීත්වයක් අපිට ඒ තුර දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ තුර අපිට සමස්තය නිගමනයකට එන්නට නොහැකි වුණත් යම් ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත හැකි, විශේෂයෙන් ඉතාමත් ආසන්න දුර සහිතව නැත්නම් ආසන්න කාලයන් සහිතවයි ඔවුන් මෙම මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ ස්ථානගත වීමේ තරඟ නිමා කරමින් සිටින්නේ. ඒ නිසා ප්‍රධාන තරඟය තුළ පැහැදිලි ලෙසම අතිශය තරංකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වේවි. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ මේ මූලික ස්ථානගත වීමේ තරඟවලදී ඔවුන් තරඟ කරන නිසා. We just had a look at KT 100, 140 kg category racers. Matthew Karunaratne 531, and you've seen Rahel Abiratne 533 just about to enter the track and get on with their qualifying round and get a better position when it comes to their main race. In that category we have Kavin Samara Jiva 534, Erat Karnaratna 535. So masters, they're pretty much experienced. They've been in this circuit fairly long period, raced before, plenty of experience. Every bit of experience, come in handy in sprint races. Very, very exciting. ක්‍රීඩකින් සූදානමින් මීළඟ ස්ථානගත වීමේ තරගවටය ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික පහසුකම් සහ උපදෙස් සියල්ල තමන්ගේ කණ්ඩායම් වලින් ලැබෙන අතරතුරේම ඔවුන් තමන්ගේ මේ పూర్ව නිරීක්ෂණය සඳහා සූදානමින් තිබෙන්නේ. මේ තරගවටය තුළ ඔවුන්ට පැහැදිලි ලෙස ඔවුන් පවත්වා ගත යුතු වේගය, ඒ වගේම ධාවනය කළ යුතු ධාවන ශෛලිය, ඒ වගේම මේ වංගු තරණය කිරීමේදී ඔවුන් හැසිරිය යුතු ආකාරය, මේ සියල්ල පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ පූර්ව නිගමනයකට එන්නට පුළුවන්. අප දන්නවා මේ ධාවන පතය මේ සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ට අලුත් ධාවන පතයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ පවතින තත්ත්වය හා ඔවුන්ට යළිත් වතාවක් ඒ සඳහා අනුගත වෙන්නට කදිම අවස්ථාවක් මේ පූර්ව ස්ථානගත වීමේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලින් ලැබෙමින් තිබෙනවා. Although we must speak about this facility owned by David Pierce Racing and Leisure Private Limited. Since its inception, there was a huge boost as far as karting racing industry is concerned. Now they have another track in Port City. So they are expanding
hopefully we get more tracks and providing more opportunities for the youngsters. We saw, looking at the schedule, from time to time, a team from St. Thomas's College participating, and we are just hoping few leading schools joining, following the same way, joining these races, having their own team, universities, moving on to services sector, mercantile sector. Mercantile sector is where the, cricket, football, rugby got very, very popular, and hopefully those establishments coming up with their own team and participating in these tournaments, and with more participation, eventually we get more talent. When the talent pool increases, that's where we find real potential to go on to do well in the world scene. ඉතාමත් හොඳ යෝජනාවක් ගම්මික. ඇත්තටම විශේෂයෙන් ජාතික මට්ටම තුල තිබෙනා වූ ක්‍රීඩාවන් වඩාත් ඉහළට යාමට නම් විලම් සේවා තරඟාවලිය අතිශයින් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාවන් ලෙස ක්‍රිකට්, රගර්, නෙට්බෝල්, වොලිබෝල් මේ සියලුම තරඟවල විලම් සේවා තරඟ මාලාවන් දකිනවා. උන්ට කදිම අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරඟාවලිය සමග නැත්නම් මේ කාටින් ක්‍රීඩාව සමග අනිවාර්යෙන් එක්වීමට. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම මූලික පහසුකම් විශේෂයෙන් ඩේවිඩ් පීරිස් ආයතනයේ විසින් මෙවැනි දහවන පත නිර්මාණය කරමින් හිමි කර දී තිබෙනවා. මේ බණ්ඩාරගම වල්ගම ස්පීඩ් බේ දහවන පතේ, ඒ වගේම පෝට් සිටිහි තිබෙනා වූ ස්පීඩ් බේ දහවන පතේ, මේ සියල්ල විශේෂයෙන්ම අපේ දේශීය ක්‍රීඩාවේ ඒ දේශීය කාටින් ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීම සඳහා යොදා ගන්නවා වගේම පැහැදිලි ලෙසම සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සඳහාත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ එක්තරා ජාතික සම්පතක් සමගයි අද දවසේ අප රැඳී සිටින්නේ බණ්ඩාරගම වල්ගම ස්පීඩ් බේ දහවන පතය. ඒ තුර දැන් විශේෂයෙන්ම තවත් ස්ථානගත වීමේ නැත්නම් මූලික සුසුකම් ලැබීමේ තරගයක් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. එහි දෙවන වටේ තමයි මේ දහවන පතේ තුර දාමණය වෙමින් තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවා එක් වටයකට කිලෝමීටරයකුත් 0.26ක දුරක් නැත්නම් මීටර 1226ක දුරක් සමන්විත වෙනවා. එහි දෙවන වටේ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් නිමා කරමින් සිටින්නේ. So as the qualifiers in progress, it's time for me to welcome our veteran, renowned commentator, Mr. Tony Abbas, into the scene and joining us in the combox. Well, good morning. Thank you, Damika, and thank you, Priyal. It's nice to be with you all in the commentary box. It's going to be a day full of high octane at the Sri Lanka International Circuit Bandaragama for an action-packed karting meet filled with adrenaline, skill and sportsmanship. What a day it's going to be today with these youngsters lining up and with a different discipline of motor racing, I would rather say. So when I'm talking about discipline, I would say that this is the bedrock of motor racing. This is where the motor racing really starts off with. If we name the Formula One champions like Michael Schumacher, Max Verstappen, Lewis Hamilton and many more to name, they started off racing from go-karting and today they are in F1. So it's a great day of racing, especially jogging back to my memories 15-20 years back. We never had a track of this nature, and thanks to David Pires Leisure for bringing up a track into international standards and bringing in international players coming into action with all this or more than what is required. They have been basically over and over again refurbishing and doing meets to meet the demands and the requirements of the racing fraternity and the racing requirements in the world as well as in Sri Lanka. In the early stages, go-karting was done in most of the car parks. I remember Taj Samudra was one of the famous places. Bandaranaike Memorial International Hall car park or the premises were used for go-karting. That's how it began, and once again, big shout and a big applaud to David Pires Leisure, and we know the son of David Pires, Ishan Pires, who is also one of the top racing drivers in the world. Not locally, internationally as well, doing very well in racing, bringing or taking the Sri Lankan flags high into the podium.
So this is what we are anticipating in motor racing. So all in all, it's going to be a tight events with 2 supporting events in the morning with a 6-hour endurance lined up in the evening hours. And I know everybody is looking forward in the name of glory. පැහැදිලිවම ටෝනි ඔබ මතක් කළා වගේම ලෝකයේ බිහි කළ විශිෂ්ටතම ෆෝමියුලා 1 ධාවකයන් ආරම්භ කරන්න තිබෙන්නේ මේ කාටින් තරග වලින් Tamanගේ ධාවන දිවිය. ඒ නිසා මේ අද දවසේදී මේ ධාවන පතය තුල ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් විශේෂයෙන්ම අපිට ඉදිරියේදී අන්තර්ජාතික මට්ටම තුල ශ්‍රී ලංකා දජය ඉහළින්ම ඔසවා තබන්නා වූ ක්‍රීඩකීන් වන බවට කිසියම් ආකාරයක పూర్ව නිගමනයක් పూర్ව සාධකයක් තබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ කලින් මතක් කළා වගේම අප අද උදෑසන සිටම කතා කළේ මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය නිර්මාණය වීම ශ්‍රී ලංකාවට ඉත්සීර සාර කාටින් ධාවන පතයක් සහ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ධාවන පතයක් නිර්මාණය කර දුන්නා. ඔබ කලින් මතක් කළා වගේම අප විශේෂයෙන් කොළඹ ආශ්‍රිතව මූලිකව තරඟ පවත්වා තිබෙන්නේ ටාච් සමුද්‍ර හෝටලේ වගේම බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධ ශාලා පරිශ්‍රය කලක පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණ පරිශ්‍රය ඊට පස්සේ ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ආශ්‍රිතව තිබෙනා වූ ඒ සානය ධාවන පතයක් බවට පත් කරගනිමින් මේ වගේ ස්ථානවල නමුත් අද අපිට ලෝකයේ ඕනෑම කාටින් ධාවන පතයක් සමග එකට තියන්නට පුළුවන් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ධාවන පතයක් ලැබී තිබෙනවා මේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතයත් එක්ක ඩේවිස් ස්පීඩ් සමාගමේ පූර්ණ දායකත්වයේ සහ අනුග්‍රහකත්වයේ සහිතව එය ජාතියක් ලෙස රටක් ලෙස අප ලැබූ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් බව කිව යුතුයි. දැන් වසර 10ක පමණ කාලයක් තිස්සේ අපිට ඕනෑම අවස්ථාවක ලෝකයේ ඕනෑම මට්ටමක කාටින් තරගාවලියක් පැවැත්විය හැකි තත්ත්වයක අප සිටිනවා. Well, Priyal, for those of who are still wondering or want to catch up the action from this Speedway track, you can on YouTube, you can log into youtube.com/@speedbay.lk, and on Facebook also you can go www.facebook.com/speedbay.lk, and on Instagram www.instagram.com/speedbay.lk, and on TikTok too you can see on tiktok.com/speedbay.lk. So the thing is, it's wide open even in media and it's been telecasted all over, and I'm sure, Priyal, I think you may have to talk about POTV coming in place where the local viewers also can watch. So we know as at now people are really interested, and the key thing in this is mostly at this particular moment of racing, it is most of the senior racing drivers who have been taking part in mass start gravel races. It is their children, the juniors, who have come into action. So in near future we will see in top racing these children growing up and competing with the top racing drivers like Ashan Silva, Kushan Perez, and the top racing. That's how they also started off, but not as good as these when they started. They came out in a hard way. But these juniors, they have started off from the right way of what racing should be. And thanks to a track of this nature and for conducting back-to-back endurance races in this country. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම මීට පෙර අප නිර්මාණය කරගත්තා වූ මෝටර රථ ධාවන ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකීන්ට නොලැබුණු අනගේ අවස්ථාවක් අද දවසේ මේ මෝටර රථ ධාවන ක්‍රීඩකීන්ට නැත්නම් ශේෂ්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා මේ කාටින් ධාවන ක්‍රීඩකීන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. පාසල් මට්ටමේ සිටම අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියෙන් යුතු ධාවන පතයක අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියෙන් යුතු තරඟාවලියක තරඟ කරලා ඒ අත්දැකීම් සමග ඉදිරියේදී අන්තර්ජාතික පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම ධාවන පතයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා ඔබ මතක් කළ පරිදිම අප සිහිපත් කරනවා SLT Mobitel Pure TV Pure Sports නාලිකාව ඔස්සේ අද දවස පුරාවට මෙහි සිදුවන සියලුම තරඟ වින්දනය කරන්නට ඔබට අවස්ථාව තිබෙන බව අප ආරාධනා කරනවා ඔබට අද දවස පුරා රැඳෙන්නට මේ තරඟාවලියේ අසිරිය Pure Sports වෙතින් අපි ඔබේ නිවහනටම ගෙන වෙද්දෙනවා. Well, Priyal, I think if you see on the right side of the TV screen what you are watching, you can see Adam Junaid, one of the top racing riders who started off in the 1000 rallies. That is Shafraz Junaid. That's his son who is right on top, Adam Junaid. And also Shafraz Junaid did not stop in 2 wheels only. He moved on into 4 wheels as well. And I remember he did pretty well going all the way up to the SLGT class. Then we have Matthew Karnaratna, Rahel Aberatna, Kevan Samarjiva, Inuk Madhumarachi, and a big name in motor racing, Romani Di Silva, one of the senior
competitors who have been back-to-back racing, starting off from single-seaters in these LJB formulas they call in Sri Lanka, and then gradually moving on, going all the way up to the SLGT class. And currently he thinks, the liking and the interest that he has in motorsports, he is back, and so nice to see him running with these juniors and proving himself a good sportsman, a good motorsportsman, and back in action. Then also we have Lelum Senadira, Tisal Attanayaka, Sabir Ratnayaka, and Erat Karnaratna. So all in all, once the meets really begin, we are going to see some real action-packed days, and especially with these climatic conditions, we never know. It keeps on drizzling, it becomes wet, it becomes dry. So it's going to be something exciting for all watching lively, and then those of who have come in person to watch, they are going to see some real action for the day. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ධාවන පතේ බොහෝ ප්‍රදේශ සම්පූර්ණයෙන්ම විහිළි තත්වයකට පත්වී තිබෙන බව අපට දැක් ගන්නට පුළුවන් පැහැදිලි ලෙසම මේ තිබෙනා වූ ප්‍රධාන වංගුවක් විශේෂයෙන් අංශක 280ක පමණ තිබෙනා වූ වංගුවක් තුළ ධාවනය තෙතබරිත තත්වයක් තුළ කිසියම් ආකාරයක අපහසුවත් මේ වන විට සමස්ත ධාවන පතේ යම් තැන් කීපයක තිබෙනා වූ ජලය කාන්දුණු කිසියම් ස්ථානවල පැච් කීපයක් ඇරෙන්නට අපට සමස්ත ධාවන පතේ දැන් තාමත් හොඳින් විරුද්ධ තත්වයක තිබෙන බව ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ සමස්ත ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය ඔබ ගුවනින් දකින ආකාරය අතිශය සුන්දර පරිසරයක් තුළ පිහිටා තිබෙන. විශේෂයෙන් ටෝනි මතක් කළ කාරණාව රොමාන් සිල්වා වැනි පරිණත ක්‍රීඩකයින් මේ තරගමාලාව තුළ ක්‍රීඩා කිරීම විශේෂයෙන් සමස්ත ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අපිව නරඹන ඔබ සියලුම දෙනාට ඉතාමත් සුන්දර අත්දැකීමක් බවට පත් වේවි. ඒ වගේම ආදම් චුනයිඩ් වහබ් වගේ නූතන පරම්පරාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් තරගාවලිය තුළ සිටින්නේ ඔවුන්ගේ අතීතය තුළ ඔවුන්ගේ පවුල් පරිසරය තුළින්ම රැගෙන මේ මොටර් රථ ක්‍රීඩාවේ උරුමයක් සහිතව අපි අතීතයේ සිට දිගටම අහපු නම් සහ ඔවුන්ගේ ඊළඟ පරම්පරාව තමයි අපි මේ දකින්නේ. Priyal, what a view from the Speedway Bandaragama. The bird view and the drones in action. What more could you expect from the technical division, who are really covering every fraction of this track to ensure that all viewers have the racers on complete view within them in their verandas. So great teamwork, great cameramanship, and I definitely know everybody must be really enjoying and looking forward for a great day of racing. බස්නාහිර පළාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන් කෙරෙන සීමාවේ පිහිටි බණ්ඩාරගම ආසනයට අයත් වල්ගම ප්‍රදේශය තුළ තමයි මේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතේ පිහිටා තිබෙන්නේ. ඔබ දකින්නට ඇති එය කෙතරම් සුන්දර පරිසරයකද පිහිටා තිබෙන්නේ කියා. විශේෂයෙන්ම තවමත් කොළඹට ආසන්න ප්‍රදේශයක් වුවත් ග්‍රාමීය සුන්දරත්වයේ වියකී නොගිය ඉතාමත් සුන්දර පරිසරයක තුළ තමයි මේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. එය විශේෂයෙන් මෙතන සිට බලන පියවි ඇසට පවා අතිශය සුන්දර දසුනක් නිර්මාණය කරනවා. ඔබ මීට පෙර දුටු ගුවනින් ලැබෙන දර්ශනවල එය වඩාත් හොඳින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ තවත් විශේෂයෙන් සුදුසුකම් ලැබීමේ නැත්නම් සානගත වීමේ තරගයක් ආරම්භ කරන්න තමයි අප සූදානම් සිටින්නේ. පූර්ව ගමන් රථයේ එහි ධාවන පතය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු මෙන්න සූදානම් ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ මේ ධාවන පතය තුළ ඊළඟ තරග වටය ආරම්භ කිරීම සඳහා. How well the cars are branded, how well they are geared, how well they are kitted up. It adds more and more glamour to the racing, and as I told you all earlier, starting off from the junior, this is where discipline begins. They are going to grow up. The juniors are going to grow up really in style, and they are going to be the masters in motor racing in this country. And not forgetting our key sponsors: Red Bull, Wonder Elephant House, Chinese Dragon, Skylar Zelis, SD Batteries, and Maction Mess. They are our valued sponsors who has made this day a reality.
no matter what the weather conditions are, but they are backing up full time to ensure that we have a full day of good racing. So the next set is all set basically for the next qualifying rounds. So everybody is on pins till they get onto the tracks, and then probably they will do their best to get the timing, to get their good positions to the start of the race. මෙම සූස්කම් වැටි ලැබීමේ තරග වටය තුළ අප දැක්ක සූදානමින් සිටිනවා අංක 201 සහිරු නිමේක, ඒ වගේම අංක 202 අනීක් ජමල්ඩීන්, අංක 203 සූර්යා වහබ්, අංක 204 කවින් රාජපක්ෂ, අංක 205 ටෙහාන් අමරසිරි. මේ සිරුම දෙනා සූදානමින් සිටින්නේ මේ ඊළඟ සූස්කම් ලැබීමේ තරග වටය ආරම්භ කරන්නයින් පසුව අපිට 9:55ට පළවෙනි තරගය ආරම්භ කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මෙහි ඒ IAME තරගාවලියේ කෙටෙට් තරගාංශයේ තරග වට 8කින් සමන්විත තරගයෙන් තමයි අප මෙහි තරග ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා අංක 101 හයික මොෂින්, අංක 102 ලෙනන් බාස්චි, අංක 103 ඔලීෂා අමරසිරි තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපට දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙවි ඉක්මනින්ම එම ප්‍රධාන තරඟ කාණ්ඩයේ තරඟ ආරම්භ කරන ආකාරය. තමන්ගේ ධාවන රථය අවශ්‍ය කරන සියලුම තත්ත්වයන්ට අනුකූලව ධාවන පථය සඳහා රැකගැනීමට අවශ්‍ය කරන කටයුතු ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සිදු කොට අවසන් කොටයි තරඟකරු හෝ තරඟකාරිය වෙත භාර කරන්නේ. අනතුරු එතන සිට තරගයේ වගකීම ඇයට හෝ ඔහුට ලැබෙනවා. මේ ධාවන පථය තුළ තමන්ගේ වේගය නිවැරදි ආකාරයට රඳවා ගනිමින් තමන්ගේ අරමුණ කරා විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිවාදීන්ව තාමත් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් සහ තේරුම් ගනිමින් තමන්ගේ මේ කාටය ධාවනය කිරීම සඳහා අප දැන් තවත් එවන් සුදුසුකම් ලැබීමේ නැත්නම් ස්ථානගත වීමේ තරග වටයකුයි මේ ආරම්භ කරන්නේ. අංක 203 සූර්යා වහබ් අපි දැක්කේ ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ආකාරය. Well, it's the junior competitors who are driving through into the track for their qualifying rounds. So this is the time where they are really need to push themselves and then get onto the grid to ensure that they will be very well secured and have a comfortable place to start the race off. Once again, I think the timing permitted is about 5 to 10 minutes for qualifying, and based on that, it's 10 minutes of qualifying time that they get prior to getting into the races. So based on this 10 minutes time, whoever does the fastest would get the grid position. So we have Sahiru Nemika, Anik Jamaldeen, once again Soraya Wahab, daughter of top racing driver Ishraq Wahab. And also when you talk about the Wahab families, we know the veteran racing driver Qasim Wahab, who has been doing so well in motor racing, and even at the age of 75 plus, still he wants to compete with his children and be in the game. That's the love he has towards motorsports, and he should be really happy to see his grandchildren too taking part in this event and not letting it go, and also not forgetting Sahiru Nemika. So it's a 5-member combination in this junior event, and I think in the blood of Soraya, I remember in the previous races too, she did pretty well starting off, and then all eyes probably on this female racing driver, the female racing junior driver. But end of the day, till you get the checkered flag, you know it's unpredictable.
We never know who is going to win, who is going to lose. But the thing is, even losers, it's going to be another learning curve and another great experience for them to get better and better in this type of racing. මෙම මූලික ස්ථානගත වීමේ තරගයෙන් පස්සේ අපිට ප්‍රධාන තරගවලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට හැකියාව ලැබේවි. මේ තරගවලදී ඔවුන් ලබා ගන්නා ස්ථානයන් සමගම ඔවුන් අනිවාර්යෙන් ස්ථානගත කෙරේවි. ඉන් අනතුරුව අපිට තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම කටයුතු සූදානම්ව තිබෙන්නේ. තවමත් මේ ස්ථානගත වීමේ තරග වටය තුළ තුන්වන තරග වටය තුළ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනික් ජමල්ඩීන්, එවැගේම කවින් රාජපක්ෂ, ටෙහාන් අමරශ්‍රී, සෝරයා වහබ්, සහිරු නෙමිකා මෙම තරගය තුළ මේ සුසුකම් ලැබීමේ නැත්නම් ස්ථානගත වීමේ තරග වට තුළ දැන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් තරග වට 8කින් සමන්විත ප්‍රධාන තරගාවලිය තුළ ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපි කලින් මතක් කළා වගේම දැන් ක්‍රමෙන් පැවති විශේෂයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ සහ අද දහවලේ පැවතුණු කාලගුණ තත්ත්වය යම් වෙනසක් පෙන්눔 කරමින් ඔබට පේනවා. ඔබට මේ රූපවාහිනී තිරය තුළ දැක් ගන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබේ නිවසේ සිට. දැන් මේ දාබන පතය පෙර පැවති තත්ත්වයට වඩා සෑහෙන වෙනස් වී තිබෙනවා. නැත්නම් එය ඉතාමත් හොඳ වියලි තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. යම් තැනක තිබෙනා වූ ඉඳහිටක දකින්නට ලැබෙනා වූ වතුර සහිත යම් තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරත් සමස්තයක් ලෙස දැන් ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට තමන්ගේ වේගය රඳවා ගත හැකි ධාවන පතයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අප සාමාන්‍යයෙන් දන්නා කරුණක් මේ කාටින් තරගයක් තුළ පැයට කිලෝමීටර 60-80 අතර වේගය බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන අප මූල සිටම සඳහන් කළා වගේම මීටර 1216කින් සමන්විත ධාවන පතයක විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වංගු 7ක් තිබෙනවා. දක්ෂිණාවර්තීය වංගු 5ක් සහ වාමාවර්තීය ප්‍රධාන වංගු 2ක්. මේ වංගු 7ද තරණය කරමින් Tamanගේ වේගය රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සාධක සියල්ල මේ ධාවන පතය තුළ දැන් සූදානම්ව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර මේ ස්ථානගත වීමේ ධාවන වටය තුලත් අපිට පේනවා සංවිධායකයන් කහපැහැති දජයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ කියන්නේ ධාවන පතේ ඉදිරිය තුල යම් කිසි බාධකයක් නිර්මාණය වී තිබෙන බව යම් කාට් රථයක් කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට මුහුණ දී සිටින බව ඔවුන් සටහන් කරන්නේ. අපිට තරගාවලිය අතරතුර මේ විශේෂයෙන් තරග සංවිධායකයන් තරග විනිශ්චය මණ්ඩලය ඔවුන්ට නිකුත් කරන්නා වූ සංඥාවන් පිළිබඳවත් බොහෝ දේ දැනගන්නට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ටෝනි අප සමග සිටින නිසා ඉතිහාසය සහ විශේෂයෙන් මේ තරගාවලිය තුළ අපට මේ සියලුම කාරණාවන් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරමින් ඔබ සමග කතා කරන්නට හැකියාව ලැබෙවි. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවස පුරා රැඳෙන්නට මේ සියල්ල සමගින් අප කලින් මතක් කළා වගේම විශේෂයෙන් ඔබට YouTube ඔස්සේ ඒ වගේම Facebook ඔස්සේ සහ අපගේ සියලුම නාලිකාවන් ඔස්සේ මේ නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙන අතරතුරම අපි අනිත් මතක් කරනවා SLT Mobitel Pure TV Pure Sports නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට මෙය අද දවස පුරාවටම නරඹන්නට වින්දනය කරන්නට අවස්ථාව තිබෙන බව. Back with me is Damika Tool, another top standard commentator, not only in motor racing but in rugby, in cricket, a well-known character in the commentary box all over the place. So all in all, back with motor racing, Damika, I think you are also really enjoying with this type of events, and this is not for the first time. I think you have done a couple of races in the past as well, and you are also learning much more than the normal racing drivers and riders are. Absolutely, and you've been very kind with the introduction as these racers are competing in the qualifying round still.
10 minutes of round, and we are moving on to the business end as far as KT series is concerned. 9:55 is the time to start up the first race, IAME series cadet KT 120 kg race. It will be 8 lapses, intense race, I can tell you. They will be using the entire distance of this track, and this track, as Priyal mentioned, 1216 meters to be precise. And for the endurance part, they will be using 714 meters. That's a section of this wonderful track. But when it comes to KT series racing, lapses, sprint finishers, they will be using the entire distance of the track, which includes very interesting looking turns. I mean, Priyal mentioned about number of turns, and they have even given names. Very interesting one for me is Chicory End, and I've been looking forward to see how these youngsters as well as the masters who negotiate and execute these bends. Well, also Dhammika, I think the endurance is a bit with a shorter version, which is about 714 meters, but it's going to be a very tight track when it comes to the normal one, which carries 1214 meters. But the 740 indeed is going to be a very tight track. There's no doubt it will be a very, very tight track. They will be constantly racing for 6 hours non-stop. Teamwork comes to play, what they do inside pit area, the change of tires, refueling, change of personals, change of drivers, everything matters in the final analysis. Soraya Wahab, she's been speeding up really, really well. Fine young racer, female racer. She already proven that she can challenge the best of male racers. This younger age categories. Kavin Rajapaksha at the moment is in the first position. Tehan Amarasiri, Sahiru Nemika, followed by Anik Jamaldeen. Soraya Wahab is in the 5th position at the moment. But what matters, what they do in the finals. When you take these races into context, just 8 lapses. Just imagine using these compact looking carts, maximum speed of 60 plus, maybe reaching 80, 85, up to 100, and maneuvering these turns while being competitive and trying to take up the first 3 positions. That's the excitement of racing. Technicalities comes into play. There you can see these carts. They are fantastic, maneuverable, compact looking, finding it touch easier to negotiate terms due to its maneuverability. You can hear the traction sound that they are taking those tough bends. Never easy. There's a dedicated technical staff to look after these vehicles, look after these riders. It's a fantastic initiative. These leading up races, KT series as well as the 6-hour endurance race. And I'm sure quite a few racers after completing in the KT series will take part. There will be 10 teams, plenty of exciting drivers, and 6 hours of endurance racing as we are come to the end of, it looks like we are come to the end of another qualifying round. And there you go, there's another set of qualifiers. This time I think it's the seniors, Dhammik, if I'm not wrong, is the 300 series cars that are lined up. So it looks like the seniors. You got it right. Matthew Karunaratne will be racing. Shemika Vikramanayaka 302 and 306 on your screen. That's Sheshan Gunasekara. All of them very talented. Tony knows all about them.
and they're right from the beginning of their careers. Well, just adding on to it, Dhammika, something should go specialized. I think you are talking about St. Thomas's College. Tiago Pereira, son of Niroshan Pereira, who was the president for many years in the Ceylon Motorsports Club and now a very good racer, especially in single-seaters. So it is currently his son Tiago who has been really dominating these go-karts. And then today also I think he's going to do something extraordinary, different, and I'm sure he's into the endurance as well. So it's going to be a pre-shoot for them prior to starting off with this 6-hour endurance. Absolutely. Plenty of talented racers. You mentioned Tiago Pereira and his teammate, if I'm not mistaken, he's St. Thomas's. They've been doing really well. We are just hoping they'll create precedents for them to get the rest of the leading schools, if not all, involving. There you go, St. Thomas's, very talented. Tiago Pereira representing ECU Racing this time. He started off racing for St. Thomas's College team. I'm talking about the St. Thomas's team that throughout the history of kart racing, they are just about the only school team participated in this competition and done exceedingly well. By now, very experienced. They've completed a couple of endurance races, 12 hours endurance race they took part. Fantastic team. Plenty of youngsters, and good thing about, I listened to one of their interviews. They mentioned by whom they inspired and where they are heading. Their intention is to represent Sri Lanka and compete in international tracks, starting up by karting, moving on to the next categories. You mean plethora of events available for them to go on and excel. And I'm sure this exposure, that's the most important part. Well, Dhammika, I think we were talking about the endurance racing, which is about 6 hours, and prior to that we have got 4 supporting events, which is the cadet, junior, master and the senior ones. All in all, the support races where we see the rising stars sharpening their skills before stepping up into the endurance. This is where they sharpen themselves and they will be very well geared and ready and steady for the endurance. There's no doubts. These lap racers, these sprint finishers, intense in testing a different set of skills. How to maneuver yourself into lead position, how to negotiate turns and be on top. It's about be on top when it comes to sprint racing. Whole different scenario when it comes to endurance racing. It's about maintaining steady speed, your stamina, your mental game. Everything comes to, keep you in good state, performing well in 6-hour endurance race. I've seen the interviewers spoken to the racers. There were racers competed in intense heat. These tracks get heated up when you're racing for 6 hours, 12 hours constantly. Yes, there you have team members. If you take this 6-hour endurance race into consideration, last time, if I'm not mistaken, they've completed as many as 512 laps. The first place finisher completed 512 laps into 740 meters. It's the equivalent of 365 kilometers, which means you are traveling all the way up to Sigiriya and coming back to Bandaragama once again. It's a long distance, and these vehicles, these cars, held up really nicely, well maintained. I mean, you'll be surprised by how well there are some contestants over 85 kg when it comes to, going by the rules of previous edition. The average weight should be about 70 kg, if not the lighter. If your entire team made up of lighter contestants, there will be weights added up. So plenty of technicalities involved. There are penalties.
marshals. They are watching each and every move made by these youngsters, and it's a proper international event right in front of our eyes. All in all, I think none can do any mistakes. The drivers, especially, it can be juniors, senior, masters, because the race control room has an eye on everything, because electronically there are cameras specially designed and specially built for this purpose as per in the international arena. As I told you very clearly, this track is designed for as international homologated or international standards, or sometimes they have added much more facilities than the standards what they require. So that is the beauty of this David Perry Speedway karting circuit, and not only that, giving more excitement. They are just further expanding themselves into the water park so that they can come over and enjoy life. So all in all, it's a happening place at Bandaragama. Everybody talks about Bandaragama. It's nothing but go-karting and the water leisure world. Never boring. I tell you through first-hand experience, never boring. Be it karting, be it water sports and shooting. One of my favorite events, target practice. And they have also got archery range. So you got, sports lovers. I think, can you think of a better place than this? Plenty of sporting activities and greener surroundings, away from the hustle and bustle of the city. Just the place to be this wonderful Saturday. If you're a kart lover, come and support, come and witness. You're quite possibly looking at future champion. Well, to make a long story short, if you want to relax your weekends, it's a one-stop shop. Drive through, enjoy go-karting, water sports and all what you require. It'll be a full day of excitement and fun at the Speedway Bandaragama. I once listened to an interview conducted with Mr. Eshan Peris, Chairman David Peris Racing and Leisure Private Limited. He went on to mention they built this track based on European standards. This is not one of the best, this is the best karting track in Southeast Asia. So it's an accolade itself, and you got all the encouragement, you got the facility. It's just about come out here, participate. If you're a novice, just started from a lower category, move yourself up, and one day, I'm sure it's not going to take too long. You can be a racer just like the one on your screen, speeding up. All in all, I think we as commentators, it's a great bounty to come over to a place like this with international standards, and I know the facilities provided to the commentators, which is very often happens in any other racing events, but here we have been given the air-conditioned rooms and specially designed for this type of purpose. So I think all in all, hats off to the organizers and to Eshan Peris and the team for providing everything up to the match what requires for international racing standard track. And moving on into now, still the battle continues in these senior events with Matthew Karnaratna, Sanika Vikramanayaka. Then we have Saurika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Sheshan Gunasekara, Kawan Herat, Sakit Fernando, Ryan Gunawardena. They're all battling it out. But more than what I have read, there is Shian Sankar, Shakti Sekara, and many more. There's about 12 competitors who will be really battling it out at the time of the races, and they are into the qualifying right now. And hopefully we can open up these blinds and get a 360-degree view. What a fantastic place. You mentioned about the complex. I mean, we've been to quite a few sporting events. This is by far the best in terms of view. Yeah, normally I think when it comes to commentaries, we all are used to watching at the live screen and then trying to commentate on what we see here. But here the beauty of it is we can just walk around and see lively from our naked eye at the other ends, but it's not seen in the screen as well. So that's another advantage for the commentators. That's the fun of it.
on a chair. It's just about turn yourself to right, turn yourself to left. It doesn't matter whichever direction you're looking at. These talented youngsters speeding up their way to the finish line. Fabulous place to be. If you're around Colombo, anywhere close to Colombo, it doesn't matter which part of the country you are, if you are in a position to come and witness outstanding international standard racing, kart racing, Speedway Bandaragama is the place to be. All in all the juniors, seniors and the masters, it's all happening in the name of glory. And the thing is, whatever you do, you may have the best of technicians, you may be the best of driver, but all in all, the luck should be in your favor to get onto the podium and then be the winner. So the thing is, this all goes a long way to be in competition when it comes to any sort of competition in the world. That's what made us even more excited. Looking at these list of participants, list of racers, all of them at some stage been a podium finisher. That goes to tell you how much of experience on display and high quality for us to witness. All set for the big day with 4 supporting events followed by the endurance, a 6-hour endurance in the 740 meters length, where the track is shortened for the endurance as well as the normal track, since the number of laps are low, not the endurance, the normal meets such as the cadet, junior, master and senior, the supporting events which will run in this 1214 meter track. So all in all, it's going to be a day full of excitement, and thanks to the weather gods, everything looks perfectly well, and it is basically tuned and done for this type of racing. You said it right. You know, just a moment ago I mentioned about competing races in intense heat. This is way more pleasant, and as long as rain stays away, perfect conditions for these youngsters to showcase their best. Brilliant. That's the checkered flag goes off for the one final qualifying round, and we are not too far away from the business end of this KT series. Now the moment the youngsters waited for. Cadets, they are ready. 3 of them. Card number 101, Hakamosen. Card number 102, Lennon Barchi. Card number 103, Alicia Amarasiri. In any moment, they will enter the circuit and compete, and this is the business end we've mentioned about. Well, the pictures what we saw more or less are some of the replays that took place in the morning. So these were the few qualifying and the few warm-up laps where all the karting drivers, the juniors, seniors, masters, what they experienced and what we have done in the morning hours is what you see on screen right now. And all set for the day's first event of the day. I think it should be the cadets, if I'm not wrong. You said it right, 9:55 to 10:05 p.m. That was the scheduled time. We are a little off it. IAME series cadets and KT 120 kg race number 1. It will be 8 lapses. Excitement builds up.
It's a busy place. Heap of activities. Racers, mechanics, team managers, everyone gathers together. KT 100 120 kg race is the one to be started. You can see. Well, starting off with, we have the top or the favorite, I could say, Soraya Wahab on 501. We have Kavin Rajapaksha on 502 and Tehan Amarasiri on 503. So it's going to be three competitors battling it out in this KT 100 up to 120 kgs. Battling for glory. Get your skill set right. And we've been talking about this track. It's not strange for them. They've been here, they've trained here. They did the warm-ups, and even yesterday they did their final training sessions, and it's the moment. They've all been waiting. IAME series cadet and KT 100 120 kg race will be started shortly. What a busy place the pit station looks to be. The managers, the technicians, all busy to ensure that the driver or the competitor gets the right machine fully tuned as per his or her requirements to ensure that they perform well and bring in glory to their team. So all in all, it is widely open. It's not a single person's game. It's a teamwork where many have to chip in and ensure that everything is in place for them to give the proper result of what they are going to achieve. We could see the marshals running around very busy. And that's a part of the pit station, and the competitors are all set waiting for the clearance to get their cars onto the track. In fact, for this race we have two set of racers, one from cadet category and from KT 100 120 kg category. They are racing in the same cart, same dimensions, and 501, 502, 503, and they will be competing together with 101, 102 and 103, which means Hakem Motion, Lennon Bersky, Olis Amarasiri, as well as Zoraya Wahab in 501, Kamin Rajpaksha in 502, and Tehan Amarasiri in 503. Interesting times. We'll have to wait and see who comes out first from the pit area. Just as you mentioned, a very busy area. It's a different vibe inside the pit area. You can smell it, the tension. So Dhammika, basically there are two events running concurrently. The cadets as well as the KT 100s. I guess so. That's how it's mentioned in the IAME series cadet and KT series 120 kg. The reason maybe I strongly believe that it's mainly because of the number of competitors. Because cadet carries only 3 competitors, as well as the KT 100 also carries 3 competitors. So that may be the reason to give more glamour and adding a little bit more fun into this event. They are combining and running it concurrently. But these are just provisional comments that we are making from the commentary box. We have to wait for the official result when it's announced of how these races took place. පැහැදිලිවම අප විශේෂයෙන්ම අපට මෙහි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන තොරතුරු සියල්ල අපි ඔබට දෙන අතරතුරේ අප විශේෂයෙන්ම ඔබට අවධානය ලක් කරනවා මෙහි නිල ප්‍රතිඵල සියල්ල නිල වශයෙන්ම ගෙනෙන්නට අප සූදානම් බව KT 100 තරඟ කාණ්ඩයේ කිලෝග්‍රෑම් 120 පරපන්තිය තුල තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් තිබෙන්නේ සෝරයා වහබ් අංක 501 තරඟ කිරීමට කවින් රාජපක්ෂ අංක 502 සහ තෙහන් අමරසිරි අංක 503 තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ දැක්කා කැඩට් තරඟ කාණ්ඩයේ තරඟ කරන ක්‍රීඩකීන් හකම් ඔසීන්
අංක 101න් අංක 103 ඔලිෂා අමරසිරි විශේෂයෙන් අමරසිරි පවුල අප වහ පවුල වගේම ශ්‍රී ලංකා මෝටර රථ දහවන ශේෂ්ත්‍රය තුළ අප හඳුනා ගන්නා පවුලක් ඔලිෂා විශේෂයෙන් සිය පියාගේ සහ සහෝදරයන් මේ ක්‍රීඩාව තුළ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ දහවන ශේෂ්ත්‍රය තුළ ඉහළ දස්කම් මතු කළ පිරිස් ඔවුන්ගේ ආభాෂය සමගයි ඔවුන් අල්තරංගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. වගේම අංක 102න් ලෙනන් බාස්චි සුදාන්මින් ඉන්නවා අල්තරංගයේදී තරඟ කිරීම සඳහා කෙඩෙට් තරඟ කාණ්ඩයේ සහ KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 120 තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහායි සියල්ල සූදානම්ව තිබෙන්නේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පදය තුළ. මෙතැන් සිට ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම මෙහි තරඟ සියල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් තරඟයක් අවසන් වෙද්දී එහි නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් කරමින් අනතුරු ඊළඟ තරඟයට යමින් අපිට ඉදිරියට රැගෙන යන්න අවස්ථාව ලැබේ. Elephant House Wonder එක Be the Wonder. තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් තිබෙන්නේ.
තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්ව තිබෙන්නේ. අංක 101කින් හකි මොෂින්, අංක 102කින් රෙනන් බාෂි, අංක 103න් ඔලිෂා අමරසිරි, ඒ වගේම අංක 500ක සෝරයා වහබ්, අංක 502 කවින් රාජපක්ෂ සහ අංක 503 ටිහාන් අමරසිරි මේ තරගය තුල ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සූදානම්ව තිබෙන්නේ. මේ ඔවුන් පූර්ව කාලය ගණනය කිරීමේදී වාර්තා කළ දක්ෂතාවයන් අනුව ඔවුන්ගේ සාමිගත වීම දකින්නට අපට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම්වල සියලුම සහාය මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ලැබෙනවා. තරගාවලියේ පළවෙනි තරගය අප මේ ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ. වට 8කින් සමන්විතයි මෙම තරග වටය. ක්‍රීඩිකාවන් 6 දෙනෙකු KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 120 කැඩෙට් තරගාංශ නියෝජනය කරමින් කවින් රාජපක්ෂ තමයි ඉදිරිය හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ පූර්ව කාලය ගණනය කිරීම අනුව. ඒ වගේම අංක 102 බාෂ්චි ඔවුන් සූදානමින් සිටින්නේ. මෙන්න තරග ආරම්භ කිරීමට පෙර ධාවන පතය නිරීක්ෂණය සඳහා පෙර පුහුණුවට උන්ට ලැබෙන අවස්ථාව. ඉනානතුරුයි තරග ආරම්භ කෙරෙන්නේ. ඔවුන් ධාවන පතය තුල මූලික ධාවන පත නිරීක්ෂණ වටය තුල මේ සිටින්නේ. Well, all set there into the formation lap. So we expected 6 cars, but then there are only 4 cars where we can see on screen. So they'll be holding on to their positions and taking their respective places on the grid as per their timings achieved. The very first race scheduled to be started. Just about to begin. As you can see, the racers taking their formation lap and getting into their position in the grid. At this stage, at this pace, you can't overtake your opponent. It's just about taking a little bit of a pickup. As you can see, just about maintaining. They still haven't been given the signal. One more lap just before the official start. You can go as many as 3 formation laps if required for these contestants, for these racers to get into their respective positions. As you can see, they're just moving ahead, maintaining their place in the grid. These grid places they've obtained based on their performances during the qualifying round. We witnessed that plenty of racers performed outstandingly well. Now they're heading into the straight, heading into the main straight. That's the very tricky end we mentioned about, named as Chicory end. Now slowly but steadily, all of them heading into the main straight. That's where the official signal will be given. There will be a flag waved by a marshal. It's a testing track, I can tell you. Now there enters the straight. Looks like that's the signal. There we go. Race number 1. IAME Series Cadet and KD 100-120 kg. 6 contestants speeding their way ahead. At this stage, everyone cluttered together. No clear. Kavin Rajpaksha is the one is in front. Tehan Amarasekara, Lennon Brashi, Hakim Ocean, Soraya Wahab and Olisha Amarasinghe. But still the red flags are on. I think they are just going into a rolling start, but not from the official
starting great. So probably they are just trying to get their cars checked, their tires warmed prior to the grand finale of their 8 laps. There you go, from an expert. Now they are once again slowed down, which means the race still isn't started. Beg your pardon if any inconvenience caused. For a fact thought that's the beginning of the race. Alicia Amarasiri, Lennon Barshi, Hakim Ozan, 101, 102 and 103, and also Suraya Wahab, Kavin Rajapaksha, Shehan Amarasiri, 501, 502, 503. Very steadily while maintaining their grid position, moving ahead. We still haven't seen any waving flag or any official signals. Based on our screen now you can see this is the lap 1. Time to put your skill to the test. This is IAME Series Cadet and KD 100 120 kg finals. Race number 1 is underway. Kavin Rajapaksha, Lennon Brashi, Tehan Amarasiri, Hakim Ozan, Soraya Wahab and Alicia Amarasekara. Tehan Amarasiri මේ වනතෙක් තරගයේ ඉදිරිය රැගෙන ක්‍රීඩා කරන බවක් පේන්න තියෙනවා. අංක 503න් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ ආසන්නයේම කවින් රාජපක්ෂ අංක 502 KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 120 බර පන්තියේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා. Take a look at the speed. We've seen them warming up. We've seen them doing the qualifying rounds. But when it mattered, it's a different level altogether. Tehan Amarasiri is in the lead. He's in 503. He's maintaining his position really nicely. Good maneuverability. And he's taking turns like so smooth. Excellent riding skills. In the second position, Kavin Rajapaksha. Just about 15 to 20 meters gap between them in this format. They are already into the second lap. Remember, it is just 8 lapses. Tehan Amarasiri තමන් ලබාගත ඉදිරි ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය කරගනිමින් ඉන්නවා. නමුත් ඔහුට හොඳ තරගයක් දෙනවා කවින් රාජපක්ෂ. ඔවුන් දෙදෙනා අතර මීටර් 10ක 15ක පවන පරතරයක් නිරන්තරයෙන් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් ටෙහන් හැම අවස්ථාවකදීම තමන්ගේ උපරිම තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා වංගු තරණය කිරීමේදී ඉතාමත් හොඳින් එහි දිග අඩු ස්ථානයෙන් වංගුව තරණය කරනවා. ඒ අනුව කවින් රාජපක්ෂ අතර තියෙනා වූ පරතරය ඔහුට දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට ඒ කදිම අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් කවින් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු වේගය රඳවාගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන තෙක් ඔහුගේ පසුපස වීලයට සමාන්තරව ගමන් කරමින් ඉන්නවා. And this exciting race, these exciting pictures available to you on many platforms. To start with, Sports at YouTube channel, Pure TV channel 150, and on all social media platforms when it comes to Speedway, FB, YouTube, Instagram, bringing you all the information. He's a good racer, I can tell you. Tehan Amarasiri, fantastic, and there has been a spin between Suraya Wahab and Kavin Rajapaksha. Now they are once again getting into the groove and moving ahead. These lapses, few seconds, it's gonna cost you dearly. That's Lennon Brashi. But he's trying to make up the time he lost during that spin.
තාමත් පෙරමුණේ සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමන්ගේ වේගය එලෙසම රඳවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඊටමත් උදේකකර තරගයක් පළවෙනි තරගය තුලම නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන බව කිය යුතුයි. තාමත් වේගවත් තරගයක් පෙන්눔 කරන්නේ. දැන් සමස්ත දහවන පතේ මේ තාමත් හොඳින් වියලි තත්වයක පෙන්눔 කරන නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සියලුම මූලික අවශ්‍යතාවයන් සැපිරී තිබෙන්නේ. මේ අංක 102 ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපි දැක්කේ. ඒ තමයි රෙන් බාෂි. Leon Brashi and Soraya Wahab got into a bit of a spin and lost valuable seconds. Now trying to make it up. Tehan Amarasiri. He's not making things easier. That's 101. Enters the pit. There's something wrong about the vehicle. That's Leon Brashi. තාමත් අංක 503 සහ 502 අතර නිර්මාණය වූ තරගයේ එලෙසම පැවතෙමින් තිබෙනවා. පස්වන තරග වටය තුල තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ටෙහාන් අමරසිරි ලබාගත් ඉදිරිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. මේ බලන්න කලින් උන් අතර තිබුණේ මීටර 10ක 15ක පමණ පරතරයක් දැන් මීටර 50ක් 100ක් අතරට ඒ පරතරය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන තියෙනවා ටෙහාන් අමරසිරි විසින්. Just brilliant the way they are taking those turns. I mean, just fantastic racing. They may be young, maybe inexperienced, but they are definitely talented. 503, Tehan Amarasiri maintaining his position right from the start, right from the word go, and he's proven catching him up. It's not going to be an easy task. Improving lap by lap. That is the experience what is required and the back-to-back training that they have received. But the thing is, in the meantime, we could see a little bit of a competition going on between these two. Left, right. So the thing is, both are equally powered and also both are equally matured enough to fight for this game. So which keeps the viewers intact of a very interesting race. Lapsus count says 7. What it means, with just one lap to go, this young man Tehan Amarasiri, brilliant job as the race progresses, increasing his lead, building up on it, and the way he executes those turns, I mean, effortless, silky. From the word go, Damika, I think he had been dominating this. And the thing is, he had been improving lap by lap. And now he's well ahead from the others, proving himself what an experience and what a scientific junior driver he is. So the viewers, if you haven't heard about him, if you haven't heard about Tehan Amarasiri, there you go. Outstanding talent. There's no catching. Absolutely no way. He just shifting through gears like first round, steady, then lap by lap. Kept building on. And at the moment it's about close to 100 meters, if not more. And just overtaken the final place finisher. Gap of around 1,214 meters. And that's the celebration of Amarasiri Tehan, celebrating the very first victory here at the Speedway, karting in the supporting events which was done. And I definitely know you see the happiness and the excitement he has. Competition number 503, Tehan Amarasiri, proven himself of what a junior driver he has been. Exceptional talent. I'm already looking at the 6-hour endurance section if he featuring in. Oh, accelerating race. What a way to start off the official part of this wonderful racing competition. Live pictures available to you on Sports at YouTube channel, Speedway social media platforms, and on Pure TV, Pure Sport. That was a spectacular event in race 1.
of the supporting events which started off today with Tehan Amarasiri in style. Finishing off, there you could see 5:03 and into the pits, and probably there's going to be plenty of celebrations in the pit station from all his crew members and his colleagues as well, definitely coming and congratulating him on his super victory in the inaugural race. Tehan Amarasiri එහි ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත් බවක් තමයි අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබුණේ. කවින් රාජපක්ෂ දෙවන්න හැටියට තරගයේ නිමා කළා. මේ දෙදෙනාම ධම්මික විශේෂයෙන් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ඕනෑතරම් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. ටෙහාන් 2024 වසරේ ABCT ආසියානු තරගාවලිය තුලත් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණයක් හිමි කර දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ දජී ඉහළ නැන්නු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ඔහු සමග ක්‍රීඩා කළ කවින් රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ඕනෑතරම් අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ඒ අත්දැකීම් ඉතාමත් හොඳින් පෙන්눔 කළා වුන් තරගය තුල. As we're looking at the highlights of the previous race, just 8 laps, a compact version, and right from the word go, it's about sprinting, sprinting and sprinting. And what a race. This young man you mentioned is already proven racer, Tehan Amarasiri. I mean, inside 8 lapses, the gap he maintained kept building on. It was started off as 15 to 20 meters gap during the first round. By the end of it, more than 100 meters. Goes to tell you the class about the racer. What a fine start to Tehan Amarasiri. Brilliant. තරග ආරම්භයේදී ඔහු ලබාගත් වාසිය ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය කරගත්තා. සමස්ත තරගය තුළ වේගය ඉතාමත් හොඳින් රඳවාගෙන තිබුණා. ඒ වගේම ඔහු ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව කිසිදු අවස්ථාවක වේගයේ සමග ධාවන පතේ තුළ ඔහු අපහසුතාවයකට පත් වුණේ නැහැ. ඉතාමත් ස්ථාවරව ඔහුගේ ගමන ඉදිරියට රැගෙන යමින් ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ පරතරය වැඩි කරගන්නමින් මීටර් 5කින් 10කින් පටන් ගන්න පරතරය තරගයේ නිමාව වූ මීටර් 100ක් පමණ වර්ධනය කරගත්තා. And what a celebration. And he was pushed on by 501. Suraya Wahab had a decent race, 103 midway through. There was one clear winner, and it's going to be 503. Tehan Amarasiri, the winner of IAME Series Cadet and KT 100 120 kg race. ඊළඟ තරගයේ සඳහා කාඩරත් නැත්නම් මොකක්ද සූදානම් වන ආකාරය අප දකින්නේ. KT 100 තරග කාණ්ඩයේ කිලෝග්‍රෑම් 140 155 කාණ්ඩයේ තරගය තමයි ආරම්භ කිරීම තියෙන්නේ තිබෙන්නේ. මේ තරග වට 10කින් සමන්විත තරගයක් නිසායි ක්‍රියාත්මක කෙරේ. So we just ended 8 lap race, and we are just about to begin 10 lap race, and that is KT 100 140 kg and 155 kg category. You can straight away have a look at the participants. For KT 100 kg to 155 kg category, we have Inuk Madhumarachi. But before that, we take a short break and back with the start of the next race. Let's go! Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business.
for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. That they told you Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්ය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. KD100, 155 kg, just about to start. Fabulous looking track, wonderful day, very pleasant conditions, and rain stayed away. We had a fine and fantastic race just completed. As you can see, the next set of racers, they are ready. Inuka Madhumarachi 551, Savi Ratnayaka 552, Lelum Senadira 553, Romani Di Silva 554, and Tissa Laktanayaka 555. Exciting times. Dhammika, can Romani do something different from what he had done in the past? With all his experience, can he do something different? That's what we are hoping. There are quite a few lady drivers, you know, who can challenge pretty much any male drivers, and Romani is definitely one of them. You mentioned about her experience. And we are just about to get into positions before the start of the race. Formation lap indeed helps them to heat up their tires and bring it to the required temperature. Since these are all 8, this is a 10 lap race, so I think from the word go, in the short span of 10 laps, they need to make sure that they keep on having the sprint track from the word, because it's a 10 lap short race, unlike an endurance. It's about pressing hard right from the word go. We saw that during the previous race, Tehan Amarasiri. What a brilliant race. And we are expecting something similar from these 6 racers. Inuka Madhumarachi once again, Savi Ratnayaka, Lelum Senadira, Romani Di Silva, female contestant, and Tissa Laktanayaka. Should be a good one. Just 10 lapses
This is Yamaha KT 100, KT 100 155 kg category. As you can see, the racers, just as Tony mentioned, getting their tire temperature right. It's a red flag, which means they will be circling in the circuit for a couple of more minutes. Tusal Attanayaka, I'm starting to wonder if there's any issue with his machine, with his cart. Still red by the circuit marshals. The signal is pretty clear. You can see a driver indicating that there is an issue with his vehicle. 534. That's Kevan Samarajiva. This race, once again, it's a category between a mix-up of two categories, KT 100 155 kg and 140 kg. Matthew Karunaratne is in action, 531. Adam Junaid, 532. Rahel Attanayaka, 533. Kevan Samarajiva, 534. Erat Karunaratne in 535 altogether. We have 10 contestants, 10 racers vying for the glory. Yamaha KT 100 140 kilogram සහ 155 තරගාරම්භ කිරීමේ තිබෙනවා. නැටි කර්නාරත්න අංක 531, ආදම් ජුනයිඩ් අංක 532, රාහෙලා බෙරත්න අංක 533, කෙවන් සමරජීව අංක 534, එරත් කරුණාරත්න අංක 535, ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අංක 551, සවි රත්නායක අංක 552, ලෙරුම් සේනාධීර අංක 553, රොමානි ද සිල්වා අංක 554, තිසල් අත්නායක අංක 555 සුදානම් තරගයේ සඳහා රොමානි ද සිල්වා මේ තරග කාණ්ඩයේ සිටින අධ්‍යක්ෂකයින් වලින් ඕනෑ තරම් අධ්‍යක්ෂකයින් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රධාන මොටර රථ ධාවන තරගවලදී ජයග්‍රහණ හිමි කර ගනිමින් එහි ඉතාමත් කීර්තිමත් නාමයක් වඳ වූ අයෙක්. තිසල් අත්තනායක අපි දැක්කා පුහුණුවීම් නැත්නම් මේ ධාවන පතේ ගමන් කිරීම අතරතුර කිසියම් ආකාරයක මොටර රථයේහි නැත්නම් තමන්ගේ කාර් රථයේහි කිසියම් දෝෂයක් නිසා ඉල්ලා සිටියා ටික වේලාවක් වෙන අනතුරුව දැන් ක්‍රමයෙන් ස්ථානගත වෙමින් සිටින්නේ ක්‍රීඩකින් සහ ක්‍රීඩිකාවන් මේ තරගය සඳහා. I had to make a correction. I mentioned her I mentioned Romani Pereira's name. I was under the impression Romani is a female, but it's a male racer. Apologies, beg your pardon. Romani සිල්වා විශේෂයෙන් අවසර ගණනාවක් තිස්සේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රධාන කාණ්ඩයේ ධාවන තරගවලට සහභාගී වුණු සහ ජයග්‍රහණ හිමි කරගත් ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් තවමත් ඔහු ආරම්භ කළ මේ කාටින් තරගවල තරඟ කරනවා. ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයක්. Taman මොන කාණ්ඩය තුළ ඉදිරියට ගියත් මෙවැනි තරඟ මාලාවක් තුළ ක්‍රීඩා කිරීම නමගිය ක්‍රීඩිකාවන් විශේෂයෙන් මේ තරඟ රටාව නැත්නම් කාටින් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් ජනප්‍රිය කිරීම සහ වැඩි දිනෙකගේ අවධානය දිනා ගැනීම සඳහා එය ඉතාමත් යහපත්. I don't know whether it's the place or the karting as a sport, you always come back. We've seen Dilanta Malagama racing during the previous endurance race as well as the KT 100 races, just to inspire the young generation. And Romani, just as you mentioned, experienced campaigner, been in the circuit for a long period, done everything pretty much, and still coming back where it all began. Lovely.
තරගය සඳහා සහභාගී වන සියලුම ක්‍රීඩකයින් දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. මෙම උණුසුම් බීමේ සහනුසුම් කිරීමේ තරගයට අතුරක් නොවුනත් එම වාටය සඳහා ඉන් අනතුරුවයි තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. දැන් සියලුම දෙනා තමන්ගේ කාට් රට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියා කරන බව මේ දාවරයෙන් ඔවුන්ට අවබෝධ කර ගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. During the first or second formation lap, I saw a couple of racers indicating that there is a little bit of an issue with their machine, with their cart. As a result, now everything looks like sorted out. They are moving along pretty briskly, and we are just moments away from starting off the race. That's the beginning. Who's in the lead immediately? Let's have a look. The grunt of their engines tells the story. Adam Junaid is in the lead. That's the first lap in action. In second place, Savir Ratnayaka, Rahel Abiratna, Kevan Samarajiva, Romani Di Silva, Inuk Madhumarachi, Lelum Sinadira, Tisa Lattanayaka, Matthew Karunaratna, and Erat Karunaratna. Very exciting start. I mean, we were looking at the lights, but no need of lights. The grunt of the engine, the revving it up, tells the story. The race is underway. Adam Junaid maintaining a lead of just 10, maybe 15 meters, nothing more than that. Have we got a confirmation that there's a one car stopped midway through? Matthew's car, unfortunately. Very talented racer. Is it a technical issue or Matthew Karunaratna? So it's no longer in this race, while Adam Junaid is maintaining a constant lead. Adam Junaid තමයි තරගයේ දෙවන වටේ ක්‍රියාත්මක වන විට ඉදිරිය රැගෙන තිබෙන වූ මීටර 5කින් පමණ තිබුණු වාසිය දැන් සාමාන්‍ය මීටර 20ක් 25ක් වගේ පරතරයක් ගොඩනගා ගන්න තිබෙනවා දෙවන ක්‍රීඩකයාට වඩා. ඉතාමත් හොඳින් දාමනයේ දෙමින් ඉන්න ටෝනි. Yes, I think Adam Junaid, I think I need to talk about him and his father. As I told you very clearly, the father Shafraz Junaid, who is one of the top racing drivers, and then gradually from 2 wheels moving on to 4 wheels as one of the top racing drivers as well, moving all the way up to the SLGT class. And he had many records of his in most of the hill climbs. Shafraz Junaid, today we could see how the son is performing, proving himself, and we very well know Shafraz Junaid coming into action with motor racing big time. We know that he owns 10 of these formula cars and then trying to groom the new drivers as well. And today too we know in the endurance we can see him going in as the Mora racing team, and he got 5 competitors, and Sora is one of their teammates in that team. So all in all, hats off to Adam Junaid, going in the footpath of the father and proving himself, the racing blood in their whole family. As they say, it runs in the family. We've spoken about Wahab family, and you can speak the same about Junaid family, just as Tony mentioned, elaborated. He's maintaining a good lead, just like Tehan did during the previous race. With every lap, he's adding few meters to the lead. Adding glamour, and the smell of high octane is all around the speed bay at Bandaragama. What a momentum and what an exciting event this is going to be. All in all, it's all happening here. Those of whom who have just come in, you stay tuned, you can see more action coming off in the next few races, and keep your times locked for the 6-hour endurance where the action really begins. Now he looks effortless. I mean, you're almost starting to wonder if he got into the top group. Superb. There's a cluster of racers. There you go, Adam Junaid. 5, 3, 2. Superb. It does not. Can't find any challenger so far. 5 laps done.
It has not been a great day for Matthew Karunaratne. Unfortunate, that's what I said. From the beginning of any race till you get the checkered flag, you do not know what's going to happen. And unfortunate though, luck was not in favor of Matthew Karunaratne. He had to stall in the second lap due to some technical errors, whatever it is. But the thing is, this is what he wouldn't have expected when he started off the day with. And he's yet another very talented young racer, Matthew Karunaratne. Unfortunately, no longer in this race as Adam Junaid speeding his way. There are no challenges. He's even had the time to look back. No competition whatsoever for Adam Junaid. What a drive from his experience and whatever he had learned. This is what the parents would have expected him to promote himself, and he has kept the promises of his parents. It reminds me of Nesh Kure, Suren Kure's son, who was only 12 years old, couple of months back, taking part at Katukurunda race meet, and the father was holding the best timing in that event. And he said to the father, if I don't break your record, I'm not going to go into the race tomorrow. And he did it pretty very much than the father, and he won the race as well as he was the best timing in that event. So these are things that have to be spoken of when it comes to family. Brilliant. The two races, and there's the second racer out of the race due to technical reasons, not very clear. Savi Ratnayaka is out. So only 8 contestants, 2 on top. Adam Junaid and Rahel Abiratne, both from St. Thomas's. I mean, already I'm starting to look at the 6-hour endurance team card. Brilliant racing. I mean, everything is perfect right from the start, leaving nothing behind, given everything. There you go. He's crashed, he's out. So 2 contestants, Savi Ratnayaka and Matthew Karunaratne, unfortunately no longer part of this race. දෙලුම් සේනාධීරත් යම් කිසි ආකාරයක සිය මෝටරත් ඒ ගැටලුවකට මුහුණ දී තිබෙනවා. නමුත් තවමත් රහල් අබේරත්න සහ ඇඩම් ජුනයිඩ් අතර නිර්මාණ වූ තරගයේ එහෙමමයි. ඇඩම් ජුනයිඩ් ඉතාමත් හොඳින් තමන් ලබාගත්තු ඉදිරිය ලබා ගනිමින් තවමත් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඊට මීටර 25ක් 30ක් පමණ පසුපසින් රහල් අබේරත්න ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් 3 වන ස්ථානයේ සඳහා මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතර අපි බලමු කවුද ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කියලා. නමුත් තවමත් ඇඩම් ජුනයිඩ් තමන් ලබාගත් වාසිය ඉතාමත් හොඳින් තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නමින් ඉන්නවා. මේ ඔබ දැක්කේ රහල් අබේරත්න ඔහු පසුපස යමින් ඉන්නවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ දැන් ප්‍රධාන දර්ශන පතයට ඇතුළත් වුණු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් 3 වන ස්ථානයේ සඳහා. You mentioned about a battle for the 3rd place, and it's between experienced Romani Di Silva and Inuka Madhumarachi. There's no competition for first 2 places. Adam Junaid is moving along merrily, and Rahel Abiratne following him just about 25 to 30 meters behind. No real competition there, but the competition for 3rd place intensifies. ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි සහ රොමාන් ද සිල්වා අතර නිර්මාණය වුණු තරගයෙන් යම් හේකින් දැන් ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි තරමක් ඉදිරියට පැමිණලා තිනවා. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ ඉදිරිපස අංක 502 ඇඩම් ජුනයිඩ් තරගය ආරම්භයේදී ලබාගත් වාසිය තවදුරටත් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු පසුපස සෑම වක්‍රයකදීම මීටර කිහිපයක් පරතරය අඩු කරගනිමින් දැන් රහෙල් අබේරත්න ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. අපි බලමු මේ නම් වන තරග වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් තරග වටය තුල කිසියම් ආකාරයක විශ්මයජනක යමක් කළ යුතුව තිබෙනවා. දැන් ඇඩම් ජුනයිඩ්ගෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය උදුරා ගන්න නම් ඔහු ආරම්භයේදී ලබාගත් වාසිය තවමත් ඉතාමත් හොඳින් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. Brilliant racing. 5:32 is in the lead. 5:33 is chasing. Rahel Abiratne, Adam Junaid, both from the same school. Proud moment, no doubt. There is no friendship when it comes into competition, and the track, wherever it is, no matter where it is, competition begins, no friendship at all. They will do their best to get on podium, and once the race is done, then once again the friendship starts off, saying hello, hi Machang, this is what happened, that is what happened. This is the normal scenario in any sort of sport in what we see.
Rahel Aberatna trying hard to get over Adam Junaid, but Adam Junaid had secured a better place. And we have another very unfortunate incident. Erat Karunaratne along the part of the race. He's also out due to technical reasons. And Adam Junaid onto the final straight. Cruising through right from the word go. There was no competition whatsoever for Adam Junaid. And this is what his expectations were. This is what the expectations of his father, of Mora Racing, wanted him to be. And he has proven himself, bringing in glory. But all in all, let's keep our fingers crossed till he has not taken the checkered flag. Just about to reach the final straight. Adam Junaid, there goes the celebration. Proud moment. Superb. And we just got a confirmation. Lelum Senadira is also no longer part of the race due to technical reasons. Whichever the case, what a proud moment for Adam Junaid. You mentioned about racing, running in the family, and they got another member to take the legacy forward. And this is where the family and the relationship begins. Competition over. Rahel Aberatna and Adam Junaid congratulating each other. We did what we could do. What more than this? The friendship once again comes back into norm since the competition is over. But all in all, these two junior competitors did pretty well, keeping the spectators alive on the edge of their seats in watching a competition of this nature. Congratulations Rahel, and congratulations to Adam Junaid. And in the third position, experienced campaigner Romani De Silva. Adam Junaid, Rahel Aberatna, Romani De Silva. The first three finishers. What a exhilarating race. It was dominated by Adam Junaid start till the end. Adam Junaid තරඟයේ ආරම්භයේදී ලබාගත් වාසිය සමස්ත තරඟය තුල රඳවා ගනිමින් රහේල් අබේරත්නට මීටර් 15ක 20ක සම්මුඛ පරතරයක් ලබාගෙන තරඟයේ නිමාවට පත් කළා. යනුව ආඩම් ජුනයිඩ් තමයි පළමුව තරඟයේ නිමාවට පත් කළේ. රහේල් අබේරත්න දෙවනුව. විශේෂයෙන් තුන්වන ස්ථානයේ සඳහා අපි දැක්කා ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සහ පළපුරුදු මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරපු පරිණත සහ පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණු රොමානි ද සිල්වා අතර රොමානි අංක 554න් ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් තරඟයේ නිමා වෙද්දී ඔහු සමත් වුණා. විශේෂයෙන් තරඟයේ අවසන් වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී මීටර 10ක් 15ක් ඉදිරියෙන් හිටපු ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අභිභවා යමින් තුන්වැන්නා ලෙස තරඟයේ නිමා කරන්නට. And we've been just confirmed by the officials. It's a combination of two categories, KT 100 155 kg and KT 100 140 kg. And there are 5 racers in each category. And we mentioned Romani De Silva is in third position, but he could be the first in his category. Yes, since I think two events are running concurrently with the numbers, I think probably they want to make a little bit of more room to see competition going very closely. As a result, Romani De Silva basically running in the other class, KT 100 155 kg. So he secures first place in this class, whereas Adam Junaid secures first place in the KT 100 140g. I think it wouldn't be a bad time for us to have a look at the highlights as you keep talking about what you are mentioning. Correct. So as a result, this is how it all started off. Everybody was well set. 522, 533, 534. These were in the KT 100 140 kg categories, all starting from the 500 series in both categories, no matter what it is. And this is how they fared in that particular two racers running concurrently. And also Junaid came out of the pit area, out of the grid, which means he's done exceedingly well during the qualifying rounds as well. What a day of racing for the youngster. Correct. So he has done the best timing. As a result, he managed to secure pole position, and from pole position he managed to secure victory and getting on podium in this race of the KT 100 140 kg event, followed by Romani Silva in the KT 100 155 kg, securing first place in that class. Looks very comfortable. He had, if I'm not mistaken, through maybe 4 occasions, he had the time to look back. It goes to tell you the amount of
confidence this youngster possesses and how comfortable and how much he trusts his racing talent. KT100 තරඟ කාණ්ඩයේ තරඟ දෙකක් එකට පැවැත්වුණේ. අතරින් 140 කිලෝග්‍රෑම් තරඟය KT100 තරඟාංශයේ ආදම් ජුනයිට් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. දෙවෙනි තැන රහේල් අබේරත්න හිමි කරගත්තේ. KT100 කිලෝග්‍රෑම් 150 මහා තරඟය තුලයි ක්‍රීඩා කළේ පළපුරුදු රොමාන් ද සිල්වා. ඔහු සමත් වෙනවා තරගයේ අවසන් වටය තුල ඉදිරියට පැමිණෙමින් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට අංක 554න් ක්‍රීඩා කළේ ඔහුට හොඳ තරගයක් දුන්නා ඉනුක් මද්දුමාරච්චි. නමුත් ඉනුක් මද්දුමාරච්චි ඉදිරියේ Tamanගේ විශේෂයෙන්ම වසර ගණනාවක තිබෙනා වූ අත්දැකීම් වඩාත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් රොමාන් ද සිල්වා සමත් වුණා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. That makes the end of the highlight package. We'll take another very short break in fact and back with Action Live. Let's go. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල් පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. Duradiga Hitanayata. Beyond today's battery, SD. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලා ගන්න Pure TV, the best on demand entertainment.
Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens, always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. Welcome to PO Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action, only on SLT Mobitel PO TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on PO TV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල් බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දොකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලාගන්නත් ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග PO TV, the best on demand entertainment. Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. අපයාලිත සජීවව නිගසෙන්නේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් වේ ධාවන පදයේදී සිට සූදානම් තවත් තරගයක් සඳහා අංක 205 දෙහනබරසිරි තවත් තරගයක් සඳහා සූදානම් සිටිනවා. මීට පෙර පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩකයා බලමු. ඒ වගේම කවින් රාජපක්ෂ ඒ තරගයේ සඳහා සූදානම් ඉන්නවා. බලමු කෙසේද තමන්ගේ ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කියා. 201 සහිරු නෙමේක 203 සූර්ය වහප් Back with the action at the IAME series, starting off once again in the junior category.
We could see action from Tehan Amarasiri. We saw him on pictures. We'll wait and see and then give you the list of names who are taking part in the next event. So it's all happening here at the Speedway Bandaragama. From morning we have been having a lot of fun in this. There you could see 204, that is Kavin Rajapaksha. Then we have 205, Tehan Amarasiri. Then we have 202, Anik Jamaldeen. And 201, Sahiru Nemika. අංක 205න් ටෙහාන් අමරසිරි පළවෙනි තරගයේ තුල පහසු ජයග්‍රහණයක් ලැබූ ක්‍රීඩකයා. ඔහුට හොඳ තරගයක් දුන්නු කවින් රාජපක්ෂ මේ තරගයේ තුල ඉන්නවා. මිසුරා වහබ්, අනීක් ජමල්ඩීන්, සිරු නිමේක මේ සිරුම දෙනා සමගයි තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන්නේ. තවමත් ඔවුන් තරග පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී බලා සිටින්නේ. තවත් ක්‍රීඩකයෙකු මේ ස්ථානයට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙන්න ඔවුන් සිරුම දෙනා සූදානම් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. ධාවන පතේ තමන්ගේ මූලික නිරීක්ෂණ වට ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුවයි තරගය සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. As Priyal mentioned, the formation lap, we've seen them shifting gears and changing momentum after the formation lap. This is KT 100 140 kg. සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්න ධාවන පතේ තුල තමන්ගේ මූලික පරීක්ෂණ වට ගමන් කරමින් සිටින්නේ. නානතුරුයි උන් තරගයේ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනාම කනිෂ්ඨ කාණ්ඩෙහි ක්‍රීඩා කරන මේ තරගයට සහභාගී වීම සඳහා දැන් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. නිරීක්ෂණ පළමු වටේ නිමා කරනවා. තමන්ගේ මෝටර රථ සහ ධාවන පතේ හඳුනා ගනිමින් ඔවුන් මීට පෙර තරග කරපු නිසා ඒ වගේම අපි කලින් මතක් කළා වගේම දැන් ඉතාමත් හොඳින් ස්පීඩ්වේ ධාවන පතය වියලී තිබෙන නිසා තවත් වේගවත් තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. We are onto the junior category now. 201 Sahiru Nemilka, 202 Anik Jamaldeen, 203 Zoya Wahab, and 204 Kavin Rajapaksha. And we have Tehan Amarasinghe in 205, the winner. The previous race done outstandingly well, and he'll be keeping his hope very, very high for this one. I have no doubts. IAME තරඟ කාණ්ඩේ කනිෂ්ඨ තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් වෙන්නේ. තරඟ වට 15ක් මෙම තරඟයට ඇතුළත් වෙනවා. තරඟ වට 15ක් මෙම ක්‍රීඩිකාවන් 5 දෙනා ක්‍රීඩා කළ යුතුව තිබෙනවා. මීට පෙර තරඟ වට 8කින් සමන්විත තරඟ වටය විශේෂයෙන්ම කැඩට් සහ ජූනියර් තරඟාංශවල ක්‍රීඩා කරපු ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණු ටෙහන් අමරසිරි මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ඔහුට දෙවනි වෙමින් ප්‍රබල තරඟයක් දුන්නු කවින් රාජපක්ෂ මේ තරඟය තුල ක්‍රීඩා කරනවා. Here we go. Time to rev it up. Push the accelerator. Junaid. And one goes to the spin. We'll let you know what was that. 203, unfortunately, Suraya Wahab is not getting a move on. Just the sound, just the vibration echoes through the air. Exciting times. It looks like who else but Sahiru Nimanka, 201, he's in the lead.
Can Anik Jamaldeen do something to catch up? They've been executing bends with no issues whatsoever in high speeds. Just as Priyal mentioned, 15 rounds, 15 laps to find the winner. Soraya, unfortunately, still in the middle of the track. I think her race almost over. Kavin Rajapaksha, he's the one, is in the lead. Kavin Rajapaksha මීට පෙර පැවතුණු තරගයේදී ටෙහන් අමරසිරිට තරගයක් දුන්නේ. විශේෂයෙන් මෙහි පළවෙනි වටේ තුලම පළවෙනි මීටර කීපය තුලදීම ඔහු සමත් වුණා ඉදිරියට එන්න. ඒ ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳින් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙහන් අමරසිරි සහ අනික් ජමල්ඩීන් දෙදෙනා අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අපි බලමු තවමත් දෙවන තරග වටේ මේ නිමාවට පත් වෙමින් තිබෙන්නේ. දෙවන තරග වටේ වන විට කවින් රාජපක්ෂ තමයි ඉදිරියේ රැගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. අංක 202 අනික් ජමල්ඩීන් සහ ටෙහන් අමරසිරි අතර ඉතාමත් ප්‍රබල තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. Kavin Rajapaksha, as the race progresses, increasing his lead, building up, just as Tehan done during his previous race. 3 competing for the second position. This is a very, very interesting race. Junior IAME series race. Kavin Rajapaksha. Excellent drive so far. He's in card number 204. Yet another very talented young man who's been in this circuit long enough. And just as I mentioned earlier as well, this track, not a strange for them. They know every crack of this wonderful track. 204 now. The bunch of 3 seems to be getting ahead. There was a 25, maybe 30 meter lead between the first and second. Now it seems to have gone down a bit. Oh, excellent, isn't it? The way they're executing those ends, those tricky ends, no issues for these youngsters. Brilliant. Kavin Rajapaksha, විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික තරග අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් අධ්‍යක්ෂින් සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මේ ධාවන පතේ තුල දිගහැරමින් ඉන්නවා. ඔහු ලබාගත් වාසිය තවත් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කර ගන්නවා. අපිට පේනවා ධම්මික ඔහු විශේෂයෙන් මේ වක්‍ර තරණය කිරීමේදී එහි අග්‍රය තුල තමයි තරණය කරන්නේ. නැත්නම් අඩු ඉඩක් ලබා ගන්නේ ඒ වක්‍රය ගැනීම සඳහා. ඒ තමයි වාසිය නිර්මාණය කරන්නේ ඕනෑම මොටර ප්‍රදාන තරගයක් තුල. වක්‍රයක් නැත්නම් වංගුවක් ළඟින්ම ගන්නා කෙනාට මීටර කීපයක වාසියක් අනිවාර්යෙන්ම නිර්මාණය වෙනවා. Absolutely. Definitely gives an indication that young man spent heaps of time training in this track. You know, he's reading the track like he's looking at his palm. Knows what to do, the shortest possible leap, just like that. I mean, brilliant driving. Look at the concentration, focusing, keep accelerating, and making it very, very tough for the chasers. Now he seems to have cut down the gap. Earlier on, we had just about 3 competing for the second position. Now it has become 2 people. Tehan Amarasiri. Fantastic day so far. And Anik Jamaldeen, another very talented racer. This is excellent. You know, they've executed a 10-lap race really, really well. Now it's 15 laps. It will be interesting to see their strategies. And I'm starting no differences. Kavin Rajapaksha, keep pressing forward. Keep pressing forward, nothing else. කවින් තමන්ගේ වේගය පවත්වාගෙන යන අතරතුරේ ඉතාමත් සමබරව මෙහි වක්‍රයන් තරණය කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහුට වාසිය ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය කරගෙන සූදා කරන අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. එහා අමරසිරි ඔහු පසුපසින් එනවා. නමුත් තවමත් වැඩි වාසිය තියෙන්නේ කවින් රාජපක්ෂගේ පැත්තට. මීට පෙර අනික් ජමල්ඩීන් සහ ටෙහන් අමරසිරි අතර අපි දැක්කා 3 වන ස්ථානයේ සඳහා තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා.
දෙවන ස්ථානයේ සඳහා තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් ටෙහාන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙන්න කවින් රාජපක්ෂට යම් අභියෝගයක් එල්ල කරන බවක් පෙන්වන්න කරනවා. ඒ අතරේ අනීක් ජමල්ඩීන් සහ සයිරු නිමේක අතර තවත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. තුන්වන ස්ථානය සඳහා කෙසේ වෙතත් දැන් ක්‍රමයෙන් කවින් රාජපක්ෂ ලබාගෙන තිබුණු වාසිය අඩු කරගෙන තියෙන බව නැත්නම් පරතරය අඩු කරන්න සමත් වී තිබෙනවා. ටෙහාන් නවරසිරි තාමත් තරගයේ හරි අඩක් නිමා කරමින් ඉන්නේ අපි. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අවසන් වට 7 නිර්මාණය වෙන බවක් පෙන්වන්න කරනවා. I can tell you this young man Tehan Navarasiri, he's a very, very talented. Just about few seconds ago, there was a huge gap between first and second. Now almost both the racers competing for the first. Take a look at it. It's now just 15 to 20 meters, nothing else. Just a fraction of a second between two racers. This is exactly what we were hoping right throughout the day. It was dominant wins for all the leaders. Start till the end, they were in front, no real challenge. But now Kavin Rajapaksha got himself a worthy opponent. He's hanging on to his tails. දැන් ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන මීටර් කීපයක පරතරයක් පමණයි ඔවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන. ඒ වගේම තුන්වන සහ හතරවන ස්ථානවල ඉන්න ශහිරු නිමේක සහ අනික් ජමල්ඩීන් අතරත් ඒ වගේම තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ ඉන්නේ අපි තරගයේ ඉදිරියේ ඉන්න කවින් රාජපක්ෂට ටෙහාන් නාමරසිරිගෙන් දැන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. මීටර් 25ක පමණ උපාසනය දැන් මීටර් 2-3ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. නැත්නම් මෙවැනි අවස්ථාවක අපි කියන්නේ ඉදිරියේ ඉන්න ක්‍රීඩකයාගේ පසුපසු වීලයට සමාන්තරව ටෙහාන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වේවි. මෙවැනි මෝටර රථ ධාවන තරගයක මීටර් කීපයක් ඇතුළත මෙන්න There you go. ටෙහාන් යලිත් කවින් ඉදිරියට Oh, එනවා. what a fight. What a fight. Two young racers. Brief moment, there was Tehan in front and Kavisha once again took the lead. Now once again, Tehan took the lead. Take a look at it. The lead exchanges like every fraction of a second. ඉඩ ලැබුණු තැනින් ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට එන්න ටෙහාන් සමත් වුණා. නමුත් යලිත් අවස්ථාවක් වම් පසින් දකුණු පසින් ඉඩ ලැබුණු පළවෙනි අවස්ථාවේම කවින් රාජපක්ෂ ඉදිරියට යනවා. දැන් ඔහු දකුණු පස ඉඩ නොතබා ක්‍රීඩා කරන බවක් පෙන්වුම් කරමින් ඉන්නේ. නමුත් ඔහුගේ පසුපස වීලයට සමාන්තරව තවමත් ටෙහාන් නවරසිරි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඒ අතරේ මෙන්න දැන් ඔබ දැක්කේ තුන්වන සහ හතරවන ස්ථානවල ඉන්න අනික් ජමල්ඩීන් සහ සිහිරු නිමේක අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අතිශය උණුසුම් තරගයක්. මෙන්න යලිත් යාන ඉදිරියට. Wow, brilliant turn. This young man, true talent. Both the racers, outstanding skills, I can tell you. It's been very, very tough to pick a winner at this stage. 10 laps is done. Kavin Rajapaksha under tremendous pressure. ධම්මික මෙන්න කාටින් අපිට බොහෝ දේවල් එතනින් කියන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳින් හුමාරු වුණා. පළවෙනි වට 10 තුළ පළවෙනි වට 4-5 තුළ කවින් රාජපක්ෂ අත්කරගෙන තිබුණු වාසිය ක්‍රමයෙන් මගහරවපු ටෙහාන් නමරසිරි 7 වෙනි තරඟ වටයේදී ඔහු සමග ඉදිරිය හොමාරු කරගත්තා. දැන් ඔහු ඉදිරියට ඇවිල්ලා 10 වෙනි තරඟ වටය තුළ යම් පරතරයක් ගොඩනගා ගන්න ඉන්නවා. කවින්ට පහසු වෙන එකක් නෑ. මේ පරතරය වැඩි කරගත්තු ටෙහාන් යලිත් වතාවක් ඔහු හඹා ගොස් ඔහුට ඉදිරියට යන්නට ඉස්සර කරගන්නට මන්ද ටෙහාන් මීට පෙර තරඟයේදී දැක්වූ දක්ෂතාවයන් සහ මෙහි දැන් මේ අවසන් තරඟ වටයේදී ඔහු ධාවන කරන ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිද්දී නම් පහසු වෙන එකක් නැහැ යලිත් වතාවක් ටෙහාන් වල්ලා ගැනීම. I thought he planned the race really, really nicely. To start off, he was just about 30, maybe even 40 meters behind. First of all, he came out of the bunch and got close. And through midway, he was searching for opportunities to get in front. And as experts of the view, this track is meant for overtaking. And he took the advantage, seized the moment. Now he's in front, building up his lead just like he did during his previous race. What a brilliant racer. දැන් ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ ඉදිරිය වර්ධනය කරගන්නමින් ක්‍රීඩා කරනවා.
ඉතාමත් හොඳින් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකීන් මේ වන විට අද වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකීන්ගේ තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳින් උකහාගෙන තිබෙන බව පෙන්눔 කරමින් තමයි ඔවුන් තරඟ කරන්නේ. මේ දෙදෙනාම අන්තර්ජාතික තරඟවලට සහභාගී වෙලා ඕනෑ තරම් අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකීන්. ටෙහාන් අමරසිරි පහුගිය වසරේදී ACBT තරඟාවලිය තුල විශේෂයෙන් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි දුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු දැන් තමන් මේ ලද අත්දැකීම් සමග අතිශය පරිණත ක්‍රීඩා රිද්මයක සිටින බව පැහැදිලිව ඔප්පු කරනවා. මේ තරඟවට 12 අතරින් පළවෙනි තරඟවට 6ම යද්දී ඔහු හිටියේ කවින්ට වඩා පසුපසින්. නමුත් 7 වෙනි තරඟ වටේදී තරඟයක් දීලා ඔහු ඉදිරියට එන්න සමත් වුණා. නමුත් කවින් යලිත් ඉදිරිය රැගෙන ගත්තා. 8 වෙනි තරඟ වටය තුල ලබාගත් ඉදිරිය දැන් මේ වනතෙක් ටෙහාන් රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. You can remember Priyal Tehan raced using a blue colored card during his previous race. And to start off this race, I thought immediately Tehan is in front, but it was Rajapaksha who took the lead in a blue card. Tehan seized the moment perfectly. There was couple of occasions, lead exchanges almost within a couple of seconds. And after that, now he's building up on his lead, just pressing on. Excellent karting. I mean, you mentioned about international experience. Everything come to good effect. Everything come to good use. 7 වෙනි තරඟ වටේදී තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා 3 වතාවක් එකිනෙකා අතරේ ඉදිරිය හෝමාරු කර ගත්තා. නමුත් 8 වෙනි තරඟ වටේදී ඉදිරියට එන්න සමත් වුණු ටෙහාන් අමරසිරි දිගටම රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කවින් ඔහුට වඩා පසුපසින් සිට ප්‍රබල තරගයක් දෙනවා. ඒ අතරතුරේම අපි දකිනවා අනීක් ජමල්දීන් සහ සහිරුල් නිමේක අතරත් 3 වන ස්ථානයේ සඳහා අතිශය උණුසුම් තරගයක්. තවත් එක් තරඟ වටයක් ගමන් කිරීමට තිබෙනවා. මේ 14 වන තරඟ වටේ අපි ඉන්නේ ටෙහාන් තවමත් ඉදිරියෙන්. Tehan Amarasekara and Kavin Rajpaksha getting onto the final straight. What a race, whichever the result, I can tell you, Tehan Amarasuriya, what a fantastic racer. Definitely both the racers got bright futures in this motor racing. There's no catching Tehan Amarasuriya by the look of it. Tehan Amarasuri, in fact, won a race just about half an hour ago, just about to win the second consecutive race. What a day. දැන් ටෙහාන් මේ අවසන් තරඟ වටේ තුල ඉන්නේ. අතරතුර මෙන්න 3 වෙනි ස්ථානයේ සඳහා තරඟය. මෙන්න ටෙහාන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. දැන් අවසන් වක්‍රයට ක්‍රමයෙන් ලං වෙමින් සිටින්නේ ඔහු. ඒ වගේම කවින් දෙවන තැන 3 වන ස්ථානයේ සඳහායි මේ වන විට ඉතාමත් උණුසුම් තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ක්‍රමයෙන් දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් තිබෙන්නේ තරඟ අවසානයේට ටෙහාන් අමරසිරි. බොහෝ විට ඔහු දැන් වැඩි වාසි තමන්ගේ අන්තයට පහසුවෙන් මත් කරගෙනයි සිටින්නේ. අපි බලමු තරගයේ අවසානය. මෙන්න අවසන් ස්ථානයේ ක්‍රමයෙන් ලං වෙමින් සිටිනවා ටෙහාන්. I like to see the celebrations by this young man. Second consecutive race. What a fine performance. There you go, the winner. You saw the signal? 2 in a row. Fantastic day. Congratulations, Tehan Amarasuri. What a fine young racer. තුන්වන ස්ථානය සඳහා තිබුණු අතිශය උණුසුම් තරගයෙන් බොහෝ විට අනික් ජමල්ඩීන් ඉදිරියට ආව බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. බලමු අවසන් තරග ප්‍රතිඵලය අනුව. දැන් තරග වට 15 අවසන් මේ තරගය තුළ දැන් ටෙහාන් අමරසිරි මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණ බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි තරග වට 7 දී පසුපසින් ඉඳලා 7 වෙනි තරග වටේදී ඉදිරියට ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා 8 වෙනි තරග වටේ සිට තරග අවසානයේ තෙක් තමන්ගේ පරතරය වැඩි කරගෙන ක්‍රීඩා කරලා දැන් ඔහු ජයග්‍රහණය කරගත්තා. What a back-to-back victory for Tehan Amarasuri. He has proven himself, and it has been a great and a lucky day for Tehan here at the Speedway karting meet. So the results what he have been anticipating and practicing, he has achieved it in style. So that was Tehan Amarasuri in race 2 in the same category, back to back on podium. So he is going to really be happy about it, and his teammates indeed for all the hard work they have done.
Live pictures coming to you from the Speedway IAME series, and we will see more action after 1400 hours to see the endurance coming in place, which is a 6-hour endurance. Bird's eye view from the, and moving on to the highlights of the previous event of how they started off. We saw 201 Sahiru Nemika, Anik Jamaldeen, Soraya Wahab, Kavin Rajapaksa and Tehan Amarsari. And this is where it all started off on a 15-lap race 2. Competition back to back, getting closer between Tehan and Kavin Rajapaksa. At one point it was almost Kavin Rajapaksa getting ahead of him, but in fraction of seconds Tehan Amarsari getting back to his position and then gradually moving and improving himself with a slightly better lead than what he had been, and trying to move out of tension and pressure built by Kavin Rajapaksa. It was a tactical race by Tehan Rajapaksa, looking all too comfortable. Tehan wasn't in a hurry initially, reduced the gap, and just like that seized the opportunity. Once he got in front, there's no catching. Build up on his lead after each and every lap. By the end of 15th lap, he maintained more than 100 meters lead, which is considered a huge gap in a short span of time, just 15 laps. Excellent race for the youngster. What a fine race. We comes to an end of another very exciting race. We take a small break and come back with the next start of next race. Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speedway, Port City, Colombo. We are back live as the racers getting ready for the race number 4 of the day. It was a fine race that Tehan Amarsari came on the top. Now we are moving on to IAME Series Senior and Master category race. Just like the previous one, 15 lapses, 15 minutes. Excitement builds up. Juniors done a fantastic job. It's up to the seniors to showcase their racing prowess. Speedway racing car track here at Bandaragama is buzzing. This is the place to be. Live pictures available to you on Sports at YouTube channel as well as on Pure TV and all social media platforms when it comes to Speedway. What a fine day of racing. It was heaty weather to start off the day, but we are so far very fortunate to not encounter any rain. As you can see, next set of racers getting ready for their next race. Going through the senior category, Matthew Kauraratna unfortunately missed out on previous race. Now he'll be hoping to finish right on top. Shamika Vikramanayaka 302, Sharika Limidu 303, Anish
Ranasinghe, Tiago Pereira, another very, very talented and very interesting racer. Shehan Gunasekara 306, Kawan Hera 309, Sachit Fernando and Ryan Gunawardena. Very, very talented set of racers. Now we categorize them under senior, but all of them, almost all of them under 25 years of age. Goes to tell you for how long these youngsters been in the industry, 4 or 3. That's Shian Arnabevatta, Shakti Gunasekara and Shao Kang 401. Just like the previous racers, they are combining 2 racers in together, seniors and masters, both competing at once. So far we had 3 races completed and all 3 being very, very exciting as we are getting ready for the 4th. This is senior and master category IAME series. We are still Yamaha KT100. Very fast cars, very powerful. These youngsters, they are very, very talented. That's Thiago. Renowned name when it comes to motor-karting. 304. Another known name. Anish Ranasinghe. All of them very young, even though we categorize them under senior and master categories. It will be another very, very close race, I can tell you. Just previously we had a race to start off the race, Raja Paksha was in the lead. Tehan done fantastic to breach the gap, then to get in front and build up on his lead. Looking at the list, quite a few talented, experienced racers just about to enter the track for the 4th race of the day. This is IAME series round 2. This facility, since its inception, immensely contributing to the popularity of motor karting events. International events are conducted here, and we are getting a few more international events coming up, as well as events like this IAME series events, endurance races, so kart races. Exciting times ahead. All happening here at the Speedway Bandaragama. Pre-race is concluded and we are in the 4th race, which is also running concurrently, the masters and the seniors together. In detail, I think it was told you by Dhammika, my colleague who is here along with Priyal. So all set, probably awaiting the track clearance. Everything is well coordinated to maintain a track, to start off the races. Track clearance vehicle goes around to check everything is in readiness. Marshals. It's a combined effort, not just the racers or not just the marshals. Everyone comes together, and inside the pit area, heaps of activities. It's different energy altogether, excitement altogether. That's what karting is all about. These facilities I was talking about, never a boring place. Speed bay, splash bay, shooting range, archery,
heaps of activities. I mean, if you're a sport lover, if you're thinking of a place to have some fun during the weekend, this is definitely the one we can recommend. And today, it's a special day. This is IAME Series Sri Lanka Yamaha KT 100 Championship and Speedway 6i Endurance Championship 2025 scheduled to be completed. Plenty of talented racers already won their races and performed outstandingly well. This event sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder, Chinese Dragon, Skylar Sillers, SD Battery, and Mashkan Mesh. Mashkan Mesh, they have a team that will be participating later on in the 6-hour endurance race category. Exciting times coming your way as we are waiting for the start of the next race, race number 4. Masters and seniors, they are ready. ජේෂ්ඨ සහ මාසස් අංශවල තරඟ දෙක එක් ධාවන පත්‍රයක එකට පැවැත්වීම සඳහා ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් සිටින්න. මාස අංශය තුළ ෂාවුක් ඛාන් අංක 400කින්, ශක්ති ගුණසේකර අංක 402කින්, ෂියාන් අරබේවත් අංක 403 කුඩා කමාෂියන් අරබේවත් ඔබට හොඳින් අසා පුරුදු නමක් මේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ. ඔහු සුබාරු තරඟ කාණ්ඩය තුළ උදාහන මෝටර රථ ධාවන තරඟවලදී දස්කම් දැක්වූ සහ නමගේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩය තුළ මැතිව් කරුණාරත්න තරඟ කරන අංක 301කින්, ශමික වික්‍රමනායක අංක 302කින්, සුරේක ලිමිඳු අංක 303න්, අනීෂ් රණසිංහ අංක 304න්, තියාගෝ පෙරේරා අංක 305න්, ශිෂාන් ගුණසේකර අංක 306න්, කමන් හේරත් අංක 309න්, සජිත් ප්‍රනාන්දු අංක 310න් සහ බ්‍රයන් ගුණවර්ධන අංක 311න් ක්‍රීඩා කරනු ලබනවා. මේ සියලුම දෙනා නමගිය ක්‍රීඩකයන් සහ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් නිසා මේ තරඟාංශ දෙකේදී මාතිශය උණුසුම් තරගයක් අපිට දෙක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. As you can see, the racers have moved out of the carts before the start of the next race. What we'll do is we'll take a short commercial break and come back with you live action. Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speedway, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. යන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්.
කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැට්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැට්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Welcome back. As you can see, the racers, they are ready, they are in the carts and they are moving into a formation lap. IAME series seniors and masters ready for 15 lap sprint. We just about had everything. Tehan Amarasiri, he was the highlight of the day, performed outstanding, well, winning 2 races back to back. That's something unique, something very, very interesting. We are still looking at the riders, the drivers moving into their positions. Still a formation round. Very exciting race, I can tell you. Seniors and masters, quite a few very, very interesting names. You mentioned Matthew Karunaratne, unfortunately missing out during the previous race, as well as Soraya Wahab. That noise is infectious. You've been here once, I have no doubt you will keep coming here for karting. Slowly but steadily moving into the positions. දවන පත නිරීක්ෂණ වටය තුළ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් මේ තරගය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාංශයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුම ඉන්නවා. ස්පීඩ් බේ නිර්මාණයක් නැත්නම් ස්පීඩ් බේ ආයතනයේ ඇසුරේ වැඩමින් දැන් අන්තර්ජාතික තරග අධ්‍යක්ෂකම් පවා ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. සයුරික ලිමිඳු ඒ අතර විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ශහාන් ගුණසේකර රයන් ගුණවර්ධන මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ස්පීඩ් බේ ඇසුරේ වැඩුණු ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම X30 ආසියානු තරගාවලිය මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙන විට මේ ක්‍රීඩකයන් එම තරග බාලාව පවා නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අත් කර දුන් සහ විශේෂයෙන් ඉහළ අධ්‍යක්ෂකම් ඇති ක්‍රීඩකයන් ආසියානු මට්ටම තුර තරගවලට සහභාගී වී ජාත්‍යන්තර තරග අධ්‍යක්ෂකම් ලැබූ ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම තියාගෝ පෙරේරා මේ ක්‍රීඩා කරන තවත් විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩාව වර්ධනය කිරීම උදෙසා කැපවූ සිටි නිරෝෂන් පෙරේරාගේ පුත්‍රයා මෙන්න දැන් තරග ආරම්භ කරන්න සියලු සූදානම්. Very steadily moving into the straight, waiting for the command, waiting for the signal. Few very interesting names, and there you go. The sound tells the story immediately into the first turn. 15 participants altogether. This will be even more competitive. More races, tough competition. Matthew Karunaratne, Shamika Vikramanayaka, Surika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Shehan Gunasekara, Kavan Herat, Satit Fernando, Ryan Gunawardena in senior categories. And the master categories, Shao Kang, Shakti Gunasekara, Shriyan Arabivatta. Whichever way you look at it, it's a very, very good list of racers. Shriyan Gunasekara is in the lead. තරගයට පහළොවකින් සමන්විත තරග දෙකක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහි පළවෙනි තරගයට නිමාවට පත්වෙද්දී ශේෂාන් ගුණසේකර අංක 306 ගෝලක් කරන ක්‍රීඩකයා තමයි පෙරමුණ ගන්න. ඊට පස්සේ ලිමිදු සයුරික ලිමිදු අංක 303 මේ වන විට දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්නේ. රයන් ගුණවර්ධන තුන්වෙනි ලෙස මේ වන ස්ථානගත වී තිබෙනවා. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරග කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඒ වගේම මාස්ටර් තරගාංශයේ තරගයක් මේ අතරම පැවැත්වෙනවා. ඒ අංක 401 402 සහ 403 දරන කාට් රථ තමයි එහි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. තවම ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා.
They're only into 2 laps. Yashan Gunasekara seems to be increasing his lead. Another very, very talented racer. Saurika Limidu is in the second place. Ryan Gunawardena, both of them just about 50 meters behind Shashan Gunasekara, who got off to a fantastic start, kept accelerating. I mean, already built up a lead of around 60, maybe even 70 meters. Looks comfortable at this stage. 12 more rounds to go. As you mentioned, another product of Speed Bay. Spent heaps of time here training endurance racers, sprint racers, plenty of them. All the experience coming through. I mean, right from the start, he looks very, very comfortable. He's unchallenged, moving through the bends, moving through the corners effortlessly. Still maintaining that 50-meter gap, which is very, very impressive. Shashan Gunasekara is 2+ seconds ahead at this stage. We got another racer moved out of the track due to technical reasons. As we all know, these racers constantly monitored by Speedway marshals, race directors, as well as the control room. So if someone commits a technical fault, he'll be taken out of the race. This is a sprint race, so no opportunities for errors. පස්වෙනි තරග වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී ශේෂාන් ගුණසේකර ඉතාමත් හොඳ වාසියක් සහිතව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔහු තරග ආරම්භයේදී ලබාගත් ඉදිරිය පස්වෙනි තරග වටේ දක්වාම ඉදිරියට රැගෙන යන්නට සමත් වී තිබෙනවා. ශේෂාන් ගුණසේකර අංක 306න් තරග කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ස්පීඩ් බේ නිර්මාණයක්. ස්පීඩ් බේහි වැඩුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ නිසා මේ ධාවන පතේ හොඳින්ම කියවා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව අප හොඳින්ම මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. පසුගිය වසරේදී X30 ආසියානු තරග මාලාව මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරග කළ ක්‍රීඩකයෙක් ශේෂාන් ගුණසේකර. ඔහු මේ වන විට මීටර 100ක පමණ පරතරයක් පැහැදිලි ලෙසම ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානයේ සඳහා සයුරික ලිමිදු සහ රයන් ගුණවර්ධන අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂ වන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාත් ස්පීඩ් බේ ආයතනයේ විසින්ම නිර්මාණය කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. Well, it's all happening here. Sheshan Gunasekara flying high in this race between the senior and masters, which is running concurrently. Sheshan, right from the word go, have been dominating this and in style, leading it with no pressure whatsoever. Sheshan, can he finish it off in style? Sayurika Livindu, Ryan Gunawardena, Anish Ranasinghe, Sachit Fernando, Tiago Pereira, Matthew Karmaratna, Shian Sankar, Kawan Herat, Zhao Kang, Samika Vikramaratna and Shakti Gunasekara. So I was told that Shakti Gunasekara is out of the race, unfortunately for him. Due to some technical errors, he had to pull out. However, it is Sheshan Gunasekara in the lead, keeping up his momentum, proving himself what a clean and a super driver he is in this category. Sheshan on competition number 306. No competition whatsoever. He is leading the race in style. In the meantime, since there is no pressure, he is improving back to back, negotiating the corners very well. No mistakes, maintaining the proper racing lines. As a result, trying to keep up the momentum in improving his gap between the others. In the meantime, we could see the three who are battling it right at the back. So the competition in bunches, the competition continues, and everybody not letting it easy for the others to relax. But Sheshan Gunasekara in a comfortable lead, no pressure whatsoever, leading, as I told you, the rest of the crowd in battles, having close battles to beat one or the other. So
So it's still we are in with the 8th lap of the race. It is Sheshan Gunasekara. තාමත් ශේෂාන් ගුණසේකර තරගයේ ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම සයුරික ලිවිදු දෙවන තැනත් අනීෂ් මානසිංහ තමයි දැන් තුන්වන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රයන් ගුණවර්ධන තරමක් පසුබා තිබෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. රයන් සහ ලිවිදු අතර නැත්නම් සයුරික ලිවිදු අතර අපි දැක්කා දෙවන ස්ථානයේ සඳහා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් සයුරික ලිවිදු සහ අපේ කලින් මතක් කරපු ක්‍රීඩකයා රයන් ගුණවර්ධන අතරට අනීෂ් රණසිංහ හැවිලා තිනවා. දැන් අනීෂ් සමගින් සයුරික ලිවිදු අතරයි තුන්වන තැන සඳහා තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. නමුත් ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් තරගයේ 9 වන තරග වටේ තුරත් ඉතාමත් හොඳින් මීටර් 100ක 150ක පමණ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන ක්‍රීඩා කරගෙන තිබෙනවා. දැනටමත් ඔහු මුලින් නිර්මාණය කරගත්ත පරතරය වටෙන් වටේ වැඩි කරගන්නමින් ඉන්නවා. මේ බලන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් සහ නිදහසේ ඔහු තමන්ගේ කාටය නැත්නම් කාටරතේ හසුරුවමින් ඉන්නවා. ඔහුට දැන් පෙනෙන තෙක් සාමාන්‍යක තරගයක් නිර්මාණය වී නැහැ. නමුත් අපිට අවසන් වටය නිමාවන තෙක් කිසියම් ආකාරයක අනාවකයක් පළ කරන්නට හැකියාව නැහැ. ඒ තමයි ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙන අවශ්‍යතාවයත් අවසන් තරග වටය තෙක්ම අත් නොහරින තරගයක් තුළ යම් වෙනසක් සිදු විය හැකි. නමුත් මේ වන තෙක් Sheshan Gunasekara ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. Sheshan Gunasekara with the 200cc horsepower go-kartings reaching a speed of about 110 in the main stretch. So it is somewhat to be thought about because that is quite a good speed to maintain in a go-karting track and especially trying to maneuver this. But the thing is, the only advantage is the force of gravity in the cars does not let the cars move out of the track. It keeps on holding on with the force of gravity, and that's one of the reasons we could see the car just slightly slides out. Other than that, there is no major injuries or major topples that could take place in this particular car. That is one of the main reasons why they, as I told you all earlier, they call this as the preschool for racers, because the thing is the fear goes out of them when they start racing on these categories. Then the thing is they are well secured and they know, oh my god, racing is very safe. Whatever I do, it doesn't flip. So these are the advantages in this type of racing, and gradually when the force of gravity moves out, when you are into higher category cars, car racing, then the thing is maneuvering and then trying to move out with the racing line is completely different from what you are doing now. But this is the beginning, as I told you all earlier. The top Formula 1 racing drivers in this world have been starting off racing from these categories, and today they are into the most fastest racers, catching up to about 350 kilometers an hour in these Formula 1 races with just about 300 to 350 kilometers per race. So it is indeed something very interesting when it comes to go-karting, and we are indeed grateful for David Perry's leisure for day-to-day improving the track into something different even from the international standards. And as very well told by Damika, this is not one of the best, this is the best in Southeast Asia. So we are indeed as Sri Lankan proud to own and proud to be a part and parcel of this event which is conducted today in the IAME series. So back with the racing is none other than Sheshan Gunasekara, still keeping his head above waters and then leading the race in style. No competition whatsoever. He is having fun in the 12th lap of the race. Sheshan Gunasekara පළවෙනි තරග වටේදී හිමි කරගත්ත වාසිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන 5 කිලෝමීටර 100කට වැඩි වේගයකින් තමයි දැන් මේ මෝටර රථය හසුරුවමින් සිටින්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ස්ථාවරව මේ වේගය මේ වන පිටත් ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම ඒ වේගය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යමින් සිටිනවා. යහපත් තත්ත්වයක්. ඒ වගේම මාස්ටර් තරග අංශයත් මේ තරගයත් සමගින් පැවැත්වෙනවා. අපට පේන ආකාරයට ෂාවෝ කැන් අංක 401 ධර්ම ක්‍රීඩකයා තමයි ඒ තරග කාණ්ඩය තුළ දැන්ට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. මේ සමස්තය තුළ 7 වෙනි ස්ථානයේ ඔහු 9 වෙනි ස්ථානයේ මේ වුණු ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඔහු සමග ක්‍රීඩා කරන මාස්ටර් තරග අංශයේ වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු ඌට වඩා ඉදිරියෙන් නැහැ. ඊට පස්සේ ශියාන් ආරම්භවත් අපිට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. 11 වෙනි ක්‍රීඩකයා ලෙස ස්ථානගත වී සිටිනවා. ඔහු බොහෝ විට මාස්ටර් තරග අංශයේ දැනට දෙවන්නා ලෙස ස්ථානගත වී තිබෙන්නේ. Sheshan Gunasekara තවමත් මේ
සීනියර් නැත්නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟ අංශය තුළ ඉදිරිය වර්ධනය කරගන්නමින් ක්‍රීඩා කරනවා. What karting race! Shashank Gunasekara just demonstrating he's on another league. He's on another level. We saw winners maintain, 10, 15, maybe even 25 meter gap. This is different. More than 150, maybe even 200 meters. No challenges. He's marching forward. And just now, a lap lead to the last place finisher. What a fine racer. Tony just mentioned about he's taking the straight, exceeding 100 kph. Experience and focused. 306. What a fine racer. Final lap. There's nobody to challenge him. He's on his own league. ඒ අතරතුර දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන සඳහා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවක් දෙවන ස්ථානයේ සිටිපු සයිරුක ලිමිටු දැන් ටිකක් පිටපස්සට ගිහිලා අනීෂ් රණසිංහ දෙවන තැනත් රයන් ගුණවර්ධන ටිකක් පසුපසින් සිටිපු ක්‍රීඩකයා යලිත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තුන්වන තැනත් මේ වන විට ස්ථානගත වෙමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ලිමිටු හතරවන ස්ථානයේ තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම තියාගෝ පෙරේරා පස්වන ස්ථානයේ මේ වන විට ස්ථානගත වී ක්‍රීඩා කරනවා. මේ අවසන් තරග වටය මේ අවසාන මීටර කීපය තුළ යම් ආශ්චර්යයක් සිදු නොවෙන්නට ශේෂාන් ගුණසේකර මේ වන විට මේ තරගයේ සියලුම පාලනය සියාතට ගෙනයි සිටින්නේ. I'm already getting ready for the celebrations. 306. Sheshan Gunasekara. What a fine young racer. Class, experience, and this track, it's not a strange place for him. He's just about to finish the lap and to record emphatic victory. Emphatic victory. වගේම අපිට නිල නොවන වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන් අනිෂ් රණසිංහ තමයි දෙවන ආලස තරගය නිමා කරන්නේ. ඔහු අවසන් තරගවට 3ට ප්‍රවිෂ්ඨ වන තෙකුත් තරමක් පසුපසින් හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි දැක්කා සයිරුක ලිමිටු සමග ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ රයන් ගුණවර්ධන මුලින් ඉදිරියේ ඉඳලා පසුපසට ගිය ක්‍රීඩකයා යලිත් ඉදිරියට ආවා. ඔවුන් දෙදෙනා දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානය ලෙස මේ තරග නිමා කළ බව තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. අනුව ශේෂාන් ගුණසේකර කිසිදු අභියෝගයකින් තොරව තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට තරගය නිමා කරන්න සමත් වුණා. තරග වට 15 තුර ඊට පස්සේ අනීෂ් රණසිංහ දෙවන්නා ලෙසත් රයන් ගුණවර්ධන තුන්වන්නා ලෙසත් තරගය නිමා කළ බවකුයි අපිට පේන්න තිබුණේ. What a race. I mean, whoever wins it, overall speed of the race must be very, very high. I have no records to tell you to make it anything official, but I can tell you it was a very, very fast race. Shashank Gunasekara pretty much dominated, decimated all his opponents, and he even managed to maintain a lead over the last position racer for one lap, which goes to tell you the amount of dominance he had right throughout this race. Yet another very fine racer as we are getting ready for the highlight package. Two categories contested concurrently, seniors and masters. Altogether 12 racers, 12 very, very experienced racers who's been in this circuit previously, competed in endurance races. What a fine start. I mean, start till the end. There was only one man, and that's Sheshan Gunasekara. So we've been talking about plenty of products out of Speedway. Shashank Gunasekara, one of those products, knows this place, trained here, started off his racing career here. I mean, it was clearly evident. Right at the end of the race, I mentioned he's on his own league. I mean, on another level. Brilliant racing. I mean, very skillful. Speed, no issues.
and his tactical race, tactical game, even more impressive. And there was no competition right throughout the race. There goes the winner, Sheshan Gunasekara. Comfortable win, a resounding win to complete the race number 4. That's the victory moment. Sheshan Gunasekara. What we do now is take another small break, catch you with more exciting racing action. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens, always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. More exciting races coming your way. Next up we have IAME Series Cadets and KT 100 120 kg race. It should be 8 lapses. Once again, opportunity for the juniors. Going through the list of participants as usual. Hakamotion, Lennon Bashi, Alicia Amarasiri. And in KT 100 120 kg category, Soraya Wahab once again into the track. Kaveen Rajapaksha performed outstandingly well during the previous race, and two-time winner Tehan Amarasiri will be in action as they move on to the formation lap. Just 8 lapses will be a very, very fast, very, very quick finish. Previous race was contested over 15 lapses
It was a fantastic performance to finish up the race by Shashan Gunasekara. What a fine performer, no doubt. A man with a very bright future in motor racing. As we mentioned, these live pictures available to you on Sports Ads YouTube channel as well as Speedbay social media platforms, FB, YouTube, Instagram, TikTok. And these live pictures coming your way, coming to your door through SLT Pure TV channel 150. Right throughout the day you are experiencing, you are witnessing outstanding motor karting experience. IAME Series Sri Lanka 2025. This is the round 2 of these events, organized and conducted by Ceylon Motorsports Club in conjunction with Speedbay karting track here at Bandaragama. Now, as you can see, event of this magnitude would be impossible without the support of sponsors Red Bull, Elephant House Wonder, Chinese Dragon, Scala Sillers, SG Battery and Mascom Mesh sponsoring this wonderful event. They've been partnering with David Pieris Racing and Leisure. What a fine day. Rain was predicted. Fortunately, so far rain stayed away, and as a result, youngsters demonstrating their racing prowess. Quite a few outstanding races, and we've already identified few exciting racers who can go on to do well in motor racing careers internationally. They've already made an impression here in these sprint races. As we are getting ready for the cadets KT 100 120 kg category race, 6 participants all together. As we mentioned earlier, 2 categories contested concurrently. There you go. Cadets, KT 100, 120 kg. Immediately pressing on. The leader already opening up a 50-20 meter gap. Kavin Rajapaksha once again. Will this be another close race between Tehan Amarasinghe and Kavin Rajapaksha? We had a very close one between these two, and Tehan Amarasinghe came on top. Kavin Rajapaksha, as usual, moving along really nicely. දැරි තොතාවක් මීට පෙර තරඟ දෙකේ වගේම ටෙහන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර තරඟයක් නිර්මාණය වෙන බවක් පේන්න තියෙන්නේ. කවින් තරඟ ආරම්භයේදී පෙරමුණ ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහුට මීටර් 5ක් 6ක් පමණ පසුපසින් ටෙහන් අමරසිරි තවමත් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. වෙන අංක 502 කවින් රාජපක්ෂ ඉදිරියෙන් අංක 503 ටෙහන් අමරසිරිට පසුපසින්. දෙදෙනාම එකම රිද්මයක ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. එකිනෙකා පිළිබඳ ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට. සමකාලීනව ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වගේම ජාත්‍යන්තරය තුරත් තරග අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. It was 15 lapses during the previous race for them to fight it out. Just 8 lapses, making it even more interesting. For the same reason, Tehan Amarasinghe keeping it close. You can remember during the previous race, which is 15 lapses, he pretty much ran 5-6 rounds, 30, maybe even 50 meters behind. But now,
waiting for the opportunity. Watch out. ඒ වගේම කෙඩෙටන්සේ තරගය තුළ ඔලිෂා අමරසිරි මේ වන විට පෙරමුණේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. බලමු තරගයේ රිද්මය අනුව යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. කවින් රාජපක්ෂ තමයි පෙරමුණ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ටෙහාන් අමරසිරි ඒ වගේම ලිනන් බාෂි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. තාමත් 11 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක් ලිනන් ඒ වගේම හකම් ඔසෙන් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු තමයි හතරවන තැන ස්ථානගත වී තිබෙන. තාමත් අවුරුදු 13ක ක්‍රීඩකයෙක්. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් සිය ගිරිමල් යෞවනයේ තුලම මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු තරග දහවන පතයක එම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් අනුවම පවත්වන තරග මාලාවක තුල සහභාගීත්වයේ තුල ලබන අත්දැකීම් විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදී වඩාත් පරිණත සහ ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කරાવી. මෙන්න යලිත් අපි දකිනවා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ටෙහාන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර. තාමත් සුළු පරතරයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු ටෙහාන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කවින්ව පසුපසට යවමින් ඉදිරියට යන්නට. තවමත් කවින් ඉදිරියෙන්. Well, as I mentioned, this track meant for overtaking, and Tehan Amarasiri already proven that he's a fantastic overtaker. He done that twice during that race. Kavin managed to regather the lead. All it took few more seconds for Tehan Amarasinghe to take the lead, and for that reason Kavin Amarasinghe never safe. He knows that, and he's maintaining a good speed in comparison to 15 lap race which was concluded just about half an hour ago. And then කෙඩිටන්සේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙකුට වටේක පරතරය තබා ගත්තා. මෙන්න ඉදිරියට යමින් සිටිනවා. තවමත් දෙදෙනාම සමාන්තරව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මෙන්න ඉස්සරහට එන උත්සාහ කරන ටෙහාන්. විශේෂයි කවින් රාජපක්ෂ මීට පෙර ලද අත්දැකීම් අනුව දකුණු පසින් ඉස්සර කරන්නට ඉඩක් කිසිසේත් නොතබමින් ආවරණය කරමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. යම් සුළු හෝ ඉඩක් ලැබුණු විගස ටෙහාන් ඒ අන්තයෙන් ඉදිරියට එන්න ප්‍රබල උත්සාහයක් යෙදමින් ඉන්නවා. තාමත් හොඳ තරගයක් මේ තරග මාලාව පුරාම ඕන් දෙන්නා පෙන්නුම් කළ ඒ තරගකාරීත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඉන්නවා. කවින් රාජපක්ෂ තාමත් ඉදිරියෙන් කවින්ට සමාන්තරව ගමන් කරනවා ටෙහාන් අමරසිරි. Plenty of pressure, I have no doubts. Kavin Rajapaksha keep gazing at his opponent. You know, this young man Tehan Amarasiri posed a great danger because he's a great overtaker, already proven that, done that on 3 occasions during the previous race. So for the same reason, I'm thinking Tehan is just waiting for the right moment. Just about 5, maybe 6 meters behind. Waiting till the right moment and the right place to overtake. ටෙහාන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉහළින්ම රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ලැබෙන උපරිම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නාත් එක්ක වඩාත් විසීමෙන් පසුපසට එකම වේගයක් රඳවා ගනිමින් පරතරයක් තබන්නට කවින්ට ඉඩ නොතබා ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට ලැබෙන සැනක අවස්ථාවෙන් ඔහු ඉදිරියට පැමිණලා තරගයේ වාසිය හිමි කර ගන්නවා. ටෙහාන් අමරසිරි මෙන්න දැන් ප්‍රබල උත්සාහයක කවින්ව අභිභවා යන්නට. නමුත් කවින් එවලත් සමත් වෙනවා ආවරණය කරගන්නට. ඔහුට දකුණු පසින් ඉදිරියට යන්නට ඉඩ නොතබා සෑම අවස්ථාවකම ආවරණය කරනවා. නමුත් කොයි මොහොතක හෝ ලැබෙන පොඩි ඉඩ, ඉතා කුඩා ඉඩ ටෙහාන් වඩාත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. I thought Kavin Rajapaksha have learned his lessons, left the opportunity. It's a tactical race. Learn from his mistakes that he made during the previous race, which, as you mentioned, allowing him room outside the right. You know, it's been a struggle for Tehan Amarasiri. That's where he got that overtake in his favor. Very smart, very, very smart. One more lap to go. Can he do the unthinkable? මේ 8 වන තරඟ වටේ තමයි මීට පෙර තරඟයේදී ටෙහාන් ඉදිරියට රැගෙන ආපු තරඟ වටය. කවින්ට යම් අවාසියක් නිර්මාණය කරපු තරඟ වටය. බලමු ඒ ආවරණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා.
මේ දැන් අවසන් තරඟ වටේට ක්‍රමයෙන් ඔවුන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් තිබෙන්නේ. තවමත් ඉන්නේ 7 වෙනි තරඟ වටය තුළ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඊළඟතුරුව අතිශය තීරණාත්මක අටවන තරඟ වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. මෙන්න මීටර 1-2ක පරතරයක් පමණයි තියෙන්නේ අවසන් තරඟ වටය තුළ. විශේෂයෙන්ම කවින්ගේ පසුපස රෝදයට සමාන්තරව ඒ වේගය අනුව ගමන් කරමින් ඉන්නා ටෙහාන්. අපි බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙවිද ලැබෙන ශිල්ප අවස්ථාවකින් ඉදිරියට යන්නට මේ අවසන් තරඟ වටය කවින්ට හැකියාව ලැබෙවිද මීට පෙර තරඟ දෙකේදී Tamanගෙන් සිදු වුණු අත්වැරද්ද ආවරණය කරගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී ටෙහාන් අභිබවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට මේ ඉන්නේ වුණ අවසන් තරඟ වටය තුල. Very smart karting by Kavin Rajapaksha. He knew the threat is coming. During the previous occasion, he missed it. Oh, there you go. Very impressive overtake, not for the first position. Final lap. Still uncertain. In fact, Rehan took the lead. What a racer! What a fine racer, Tehan Namaraseri. You beauty. I was telling that he's waiting for the right moment and the right place. Done it again. Outstanding. මෙන්න මේක තමයි ධම්මික ඕනෑම ක්‍රීඩාවක අවසන් මොහොත දක්වා අත් නොහැරීම තමයි ක්‍රීඩාශීලීත්වය. ඔහු හොඳින් දැනගෙන හිටියා Tamanට වඩා ලොකු පරතරයක් නැහැ. මේ ඉදිරියෙන් යන කවින් රාජපක්ෂ කොයි වෙලාවෙද දකුණු පසින් Tamanට ඉඩ දෙන්නේ ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නට. අවසන් මීටර 50ට පැමිණෙන තෙක්ම කවින් රාජපක්ෂ තමයි ඉදිරියෙන් හිටියේ. නමුත් අවසාන මීටර කීපයේදී අපි දැක්කා ටෙහාන් අමරසිරි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ අනුව මේ තුන්වන තරගයයි ටෙහාන් අමරසිරි Tamanගේ නමින් ලියවා ගන්නේ. Tactical race, very talented youngster. Tehan wins the third. I mean, the day belongs to him so far. What a fine young man. Very bright future. There's no doubt as he enters the pit area. I mean, it was an exhilarating race simply due to the fact two racers competing toe to toe right from the start till the end. We were talking about just 8 lapses. Previous race it was 15 lapses, so ample opportunities for Tehan to overtake his opponent Kavin Rajapaksha. What a tactical race. What a smart racer. Got the speed, got the talent, and got the brains. Very smart young man. The beauty and the beast. I would rather say the beast took opportunities the last few meters before the checkered flag, and he knew where Rajapaksha could do the mistake, and then Kevin managed to creep through just before the checkered flag and secured himself for another podium finish on this event. So a smart driver indeed, starting off in the junior category. Looking forward to see him as one of the top racing drivers in this country. All in all, he must be really happy. His team must be happy for his performances. There you could see the celebrations of how we managed to secure few meters away from the checkered flag. Fantastic moment. 3 races all together. More exciting races coming up. We'll take a short break and come back. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගිහිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD.
SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. Beautiful view of Speedway track Bandaragama. We had quite a few racers as the racers are getting ready for the next set of racers, as you can see right in front of the pit area. The next race on the cards, KT 100, 140 kg and 155 kg category. Once again, two racers combined, competed concurrently. As we go through the names of participants, KT 100, 140 kg, Matthew Kavaratna 531, Adam Junaid 532, Rahel Aberatna 533, Kevan Samarajiva 534 and Erat Kavaratna 535. Moving on to KT 100, 155 kg, Inuk Madhumarachi 551, Sabi Ratnayaka 552, Lelum Senadira 553 and Romani De Silva 554, Tisal Attanayaka 555. KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 140 සහ 155 තරඟ දෙකම එක විට තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙන තරගාංශ දෙකක්. කලින් මීට පෙර මේ තරගාංශයේ පැවැත්වුණු තරගය තුළ KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට ආදම් ජුනයිඩ් සමත් වුණා. ආදම් ජුනයිඩ්ට හොඳ තරගයක් රහේ ලබේරත්න දෙනවා. නමුත් අවසානයේ ආදම් ජුනයිඩ් තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කළේ. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 155 KT 100 තරගයේ සව රොමානි ද සිල්වා පළපුරුදු ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. ඉනුක් මද්දුම ආරච්චි අවසන් තරග වටේ දක්වා ඔහුට තරගයක් දුන්නත් රොමානි ද සිල්වා තරගයේ අවසන් මොහොත තුල තමන්ගේ සියලුම අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. Well, the second race of the KT 100, 140 kg and up to 155 kg, which is run concurrently, is about to begin. They are on the formation laps. So it is Matthew Karunaratne, Adam Junaid, Rahel Aberatne, Kevan Samarajiva, Erat Karunaratne. Unfortunate though for Erat Karunaratne, he couldn't complete his full race due to some technical errors. But all in all, Adam Junaid and Rahel Aberatne had a good battle, proving themselves of what they were capable of. In the meantime, in the KT 100 155 kg, Inuk Madhumarachi, Sabi Ratnayaka, Lelum Senadira, Romani De Silva and Tisal Attanayaka battled it across, where Romani De Silva managed to crown himself in the winner and the category. Okay, now it's all wide open in race 2.
which is a 10-lap race. So we have to see who will do their best to get into the podium back to back, whether they can maintain the same momentum or whether there would be any changes. Well, all clear. Probably the race should commence once they cross the line, because these are all rolling starts. Have to wait for the clearance. Few more meters before they cross the start line, and we have to wait for the officials' clearance whether they got a clean start. Well, we can see him from the naked eye, see him coming at a distance. Well, it's Romani De Silva in 554. Well, again, I think still we have not got the clearance, but the race has officially started. We have to wait for the official clearance. It looks like they are still in the formation. Yes, I could see the red lights on the track at the start line. Well, the marshals are indicating to slow down. Probably there is some technical issues that has to be sorted out before they officially with the sprint. And they are good to go, and it's all set with Matthew Karnaratna, Adam Junaid, Rahel Aberatna, Kevan Samarajiva, Erat Karnaratna in the KT 100 up to 140 kgs, and Inuk Madhumarachi, Saviratnayaka, Lelum Senadira, Romani De Silva, and Tisala Tanayaka in the KT 100, 155 kg, which is a 10-lap race. So as at now, let's try to identify who is the leader. අංක 551 ඉනුක් මද්දුමාරච්චි පෙරමුණේ ඉන්න බවක් පේන්න තිබුණේ. අපි බලමු. පළවෙනි තරඟ වටේ තුල වුන් තවමත් ඉන්නේ. ඉතාමත් වේගවත් මූලික තරඟ වටයක් තියෙන්නේ. නැත්නම් පළවෙනි තරඟ වටේ තුල උණු උපරිම වේගයෙන් ධාවනය කරමින් ඉන්නවා. තවමත් වුන් ඉන්නේ පළවෙනි තරඟ වටේ තුල. Yes, it is 551 Inuk Madhumarachi in the KT 100 155 kg category. And Lelum Senadaira in 553 is holding second place as at now. රාහෙල් අබේරත්න අංක 533 ඔහු තමයි කිලෝ ග්‍රෑම් 140 KT 100 තරගයේ තුල නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර පෙරමුණේ ඉන්නේ. බලමු තාමත් දෙවන තරග වටේ ආරම්භ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් 155 කිලෝග්‍රෑම් බරපන්ති ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. 100 සමාන 551 ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සහ ලෙලුම් සේනාධීර දෙදෙනා. ඉන්පසු තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී ඉන්නවා කිලෝ 140 පන්තියෙන් ක්‍රීඩා කරන රාහෙල් අබේරත්න. Well, there's a big difference from what we saw in race 1. This time it's been dominated by Inuk Madhumarachi on 551 and Lelum Senadira 553, followed closely by Rahel Aberatna on 533 in the KT 100 140 kg event. Well, further there is a change, 534 coming into place, that is Kevan Samarajiva. As at now, holding position 3 is Kevan Samarajiva. But we don't see the two battlers whom we saw in the race 1, Adam Junaid and Rahel Aberatna, battling it this time. So there's a big change from what we saw in race 1 up to now.
So, but it's still wide open with 10 laps to go. We are in the third out of the 10-lap race. Adam tonight, මීට පෙර තරගය තුළ ජයග්‍රහණය කරපු ක්‍රීඩකයා රාහෙල් අබේරත්න සමග ප්‍රබල තරගයක් දුන්න ඔහු දැන් ක්‍රමෙන් කිසියම් පසුබෑමකට ලං වී තිබෙන ඔහු මේ වන විට මේ සමස්ත ක්‍රීඩකයන් අතර නම්බර් 1 ස්ථානයේ තමයි ස්ථානගත වෙන්නේ. රාහෙල් අබේරත්න සමත් වෙනවා ඉදිරියේ රැක ගන්නට. ඒ වගේම ඉනුක් මද්දුමාරච්චි කිලෝග්‍රෑම් 155 තරගය තුළ KT100 තරගය ඉසව්වේ ඉදිරියෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්නට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම රාහෙල් අබේරත්න තමයි දැන් සමස්ත ක්‍රීඩකයන් අතරින් ඉදිරියේ ඉන්නේ 533 අංකයට අරමින් ක්‍රීඩා කරන. ඊට පස්සේ 551 ඉනුක් මද්දුමාරච්චි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ළඟ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ තමයි කෙන් සමරජීව රොමේනි සිල්වා සහ ලෙනුම් සේනාධීර මේ ක්‍රීඩකයන් අතර තාමත් සුළු පරතරයක් තියෙන. ඒ අතරතුර මැතිව් කරුණාරත්න සමත් වෙනවා ඉදිරියට එන්නට කිලෝ 140 KT100 තරග අංශයේහි ඔහු සහ රාහෙල් අබේරත්න අතරයි දැන් තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. We are well and truly into the lap number 4. Rahel Abiratna maintaining the lead position. Matthew Karunaratne, just as you mentioned, came into the second position. It was a really nice overtaking maneuver by Matthew Karunaratne. This is KT100, 140 kg and 155 kg. 10-lap race, 6 more laps to go. This will surely be a very, very interesting one. Matthew Karunaratne is in the second position and Inuk Madhumaracchi in the third position. Kevan Samarajiva. Now he got down to 6th position. Lelum Senadira overtook him. Pisalathanayaka, Savi Ratnayaka, Adam Junaid and Erat Karunaratne. I'm starting to wonder if they are out of the race. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි දැන් ඉදිරියේ රැගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු රාහෙල් අබේරත්නව පසු කරමින් කිසියම් ආකාරයක වාසියක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 155 KT100 තරග ඉසව්ව තුළ යලිත් වතාවක් රොමානිද සිල්වා සහ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අතර තරගයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන බව කිය යුතුයි. ඉනුක් තරමක් ඉදිරියෙන් සිටියත් ක්‍රමෙන් ඔහුට ලං වෙමින් සිටිනවා රොමානිද සිල්වා පසුපස කලාපය තුළ. නමුත් තරගයේ ඉදිරියේ කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගය තුළ KT100 තරග ඉසව්වේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා මැතිව් කරුණාරත්න සහ රාහෙල් අබේරත්න අතර. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් මේ ඉදිරියෙන් ඉන්න අංක 531 ක්‍රීඩකයා. ඔහු පසුපසින් වෙනවා තවමත් අංක 533 රාහෙල් අබේරත්න. Just a moment ago, I went outside and had a look at the track. It looks absolutely dry and absolutely fine. There are no wet patches. Warmed up, as you can see. The maneuvers, the way they are taking turns, they look very, very comfortable. We just about had 4 races in various categories, sprint finishers, skill level, and what's on display. Outstanding, I have no doubts. The viewers who are joining us on Pure Sports, Pure TV channel 150, Sportsat and Speedbay social media platforms must be enjoying thoroughly. This is the talent available in the country. This is the talent that will go into the future and excel in the international arena. Quite a few outstanding racers, and already based on what we have seen, we are impressed. ක්‍රීඩා වෙනුවෙන්ම Pure TV, Pure Sports අප මේ සියලුම තරඟ ඔබේ නිවහනට ගෙනියන්නේ. ඔබේ සතියන්තය ක්‍රීඩාවේ උණුසුමින් පුරවන්නට. ඒ අතරතුර මෙන්න කිලෝග්‍රෑම් 155 බරපන්තිය තුළ KT100 තරගයේ සබ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සහ රොමානිද සිල්වා. There you go. The lead has been exchanged. Matthew Karunaratne is in the lead. A couple of races ago, missed out unfortunately. Now in the top position and increasing the gap. මැතිව් කරුණාරත්න තරග වට 3කට පස්සේ නිර්මාණය කරගත්ත ඉදිරිය දැන් ඔහු තවත් වර්ධනය කරගන්නවා. පරතරය වැඩි කරගන්නමින් ඉදිරියට යන්නේ. ඔහු සහ රාහෙල් අබේරත්න අතරයි ඒ තරගය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ වගේම KT100 155 බරපන්තිය තුළ ඔබට පේනවා දැන් ඈතින් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ රොමානිද සිල්වා සහ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අතර මෙන්න අබේරත්න යනවා දෙවන්නා ලෙස. ඔහු කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගය තුලයි ක්‍රීඩා කරන්නේ.
මේ පසුපසින් ඔබට පේනවා ඉනුත් මධ්‍යමාරාචි රොමාන් දිසිල්වා සහ ලෙලුම් සේනාධීර මේ තිදෙන අතරම අතිශය උණුසුම් තරගයක් කිලෝග්‍රෑම් 155 kg 100 තරග විසවුව තුළ දැන් තරග වට 8ක් වුන් නිමාවට පත් කරලා තියෙන්නේ. 9 වන තරග වටේට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට නියමිතව තියෙන්නේ. මැතිව් කරුණාරත්න තවමත් ඉදිරියෙන් කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගයේ තුල. It was a brilliant tactical race by this experienced young man, Matthew Karunaratne. Lagging behind, he was in the third position, got up to the second position and immediately taken the lead, now increasing the gap. Looks like with 2 laps remaining, there's no catching. There's no one close by. Previous race, it was a very close finish between the first and second. This looks like yet another dominant run for Matthew Karunaratne. ඉනුක් මධ්‍යමාරාචි රොමාන් දිසිල්වා සහ ලෙලුම් සේනාධීර අතර උතාමත් උණුසුම් තරගයක් KT 100 155 පන්තිය තුල මෙන්න ඔබ දකිනවා වුන් තිදෙන අතර තියෙන අවතරගය තාමත් මධ්‍යමාරාචි ඉදිරියෙන් රොමාන් දැන් පසුන තැනට යනවා ලෙලුම් ඉදිරියට එනවා මේ තිදෙන අතර තාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ මේ බලන්න ඒ අතරතුර තවමත් ප්‍රධාන KT 100 140 ඉසව්ව තුළ මැතිව් කරුණාරත්න ඉදිරියේ ලබාගෙන ඔහු ඒ රැකගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. දැන් අවසන් තරග වටේට අය උන්ට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඔහු පසුපසින් ඉන්න රාහල් අබේරත්නට දැන් මීටර 200ක පමණ පරතරයක් ඔහු තබාගෙනයි සිටින්නේ. Brilliant racing, Matthew Karunaratne, just as I mentioned, missed out unfortunately during the previous race. Coming back really strong and showcasing what he's capable of and what a talented kart racer Matthew Karunaratne is. There's no catching. We are into the final straight. Matthew Karunaratne absolutely unchallenged. I mean, we are starting to witness the different side from Matthew Karunaratne. Excellent performance. There are no close battle for second and third place finishers as 5:31 Matthew Karunaratne cruising along. Just a couple of 100 meters away. There goes the winner, taking the final turn. That's the celebration. What a fine race. Fantastic performance into the pit area. True champion. අතරතුර 155 තරගය තුල මෙන්න මධ්‍යමාරාචි පළමුව තරගය නිමා කරන්න සමත් වෙනවා. ඉනුක් මධ්‍යමාරාචි තමයි අපිට පෙනී ගිය ආකාරයට එහි පළමුව තරගය නිමා කරන්න දෙවන්නා ලෙස ලෙලුම් සේනාධීරත් තුන්වැන්නා ලෙස රොමාන් දිසිල්වා තරගය නිමාවට පත් කරනවා KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 155 තරගය තුල. These sprint racers, the excitement takes to a new level. Close finishers, dominant finishers, and Matthew Karunaratne made up for his loss during the previous race, unfortunately taken out of the track due to technical reasons. What a talented racer. Yet another young man with a very bright future, and we are, as motor race loving fans, looking forward to see these youngsters performing outstandingly well, hopefully in the international arena. And international events coming up will be held in Sri Lanka as we are getting ready for the highlight package of race for KT 100, 140 kg, 155 KT 100, 140 to 155 kg category racers. There you go. Entering the circuit with high hopes. Early lead. And as you can see, the winner is in the 4th position to start off the race, which means he overtook 4 karters and won by a hefty margin. Emphatic victory.
ඔහු පරතරය නැතම් ඉදිරිය ලබා ගත්තයින් පස්සේ එන්නම පරතරය වැඩි කරගනිමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවස්ථාව සලසා ගත්තා. ඔහු ළඟටවත් එන්නට අවස්ථාවක් ඊට පස්සේ මැතිව් කරුණාරත්න ලබා දුන්නේ නැහැ. Tamanගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියා ලෙස මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු රහේල් අබේරත්නට ඒ අතරතුරේම තරගයේ පසුපස නිර්මාණය වුණා තවත් උණුසුම් තරගයක්. ඒ KT100 155 තරගය තුල රොමානිද සිල්වා ලෙලුම් සේනාධීර සහ නුක්මාත් මාරච්චි අතර IAME Series Junior race coming up as we go to a small break. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. These wonderful pictures reaching you through Pure Sport channel 150, Sports at YouTube channel, Speed Bay, social media platforms, YouTube, FB, Instagram. As we are getting ready for the next race, we are coming to you live from Speed Bay Bandaragama. What an exhilarating day of racing. This event, of course, sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Creams, Chinese Dragon, Skylar Silas, ST Battery, and Mascom Mesh. Loud shout goes out to all the sponsors. Without their support, event of this magnitude wouldn't have been possible, as the contestants taking the formation lap. On your screen, you're witnessing IAME Series Junior Race 15 laps 1 will be started shortly. On the junior category, we have Sahiru Nemika 201, Anik Jamaldeen 202, Soraya Wahab 203, Kaveen Rajapaksha had a good day 204, and two-time winner Tehan Amarasiri is racing the card number 205. 5 racers. Who will be the winner? Based on performances today, who will bet against Tehan Amarasiri? What a fine overtaker, what a fine racer, and he will be up against equally talented set of racers. This should be a good one. Priyal. Sahiru Nimika, Anik Jamaldeen, Zira Wahab, Kaveen Rajpaksha, Tehan Amarasiri, Sudanam Bilanga Tarange Sandha ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට විශේෂයෙන්ම කනිෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩය තුල KT100 සන IAME තරඟාවලියේ කනිෂ්ඨ තරඟය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ සඳහා තරඟ කරන කනිෂ්ඨ තරඟරාමී ක්‍රීඩකින් 5 දෙනා තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ වටය තුල ගමන් කරමින් සිටින්නේ. ඊටානුතුරු අය වුන් තරඟය ආරම්භ කරා. Juniors competed in 10 laps round previously, so it will be a new challenge for them. 15 laps, which means little more time for you to strategize your race. Midway through, we saw on 2 occasions really impressive
And that's the start. IAME Series Junior 15 lap race just started, and we already see 2 or 3. Soraya Wahab once again in a bit of a problem. Now she back on track, losing valuable time. The rest moving on. Tehan Amarasiri, no guesses, he's in front. What a fine young racer, Kavin Rajapaksha. It's a battle between these two when it comes to junior racers. Very talented, very young. They've been there. This track, it's a very familiar place for them. Quite evident. Race after race, showcasing their skills outstandingly well. Tehan Amarasiri, he's in the lead. Not by much, but this race in fact, 15 laps. Tehan Amarasiri සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර තරගයේ අලිත්වතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. මෙහි දෙවන තරග වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දීම ඔවුන් දෙදෙනා අතර තවත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වේවි පැහැදිලි ලෙසම මේ තරගයේදී. අනික් ජමල්ඩීන් සහ එහිට පසුපසින් සහිරු නිමේක තරඟ කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා සූර්යා වහබ් කිසියම් ආකාරයක තරඟ ආරම්භයේදීම තමන්ගේ මොටරතේ කිසියම් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. නමුත් ඇය අලිත් වතාවක් තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු ආකාරයකුයි අප දකින්නට ලැබුණේ. අද සමස්ත දිනය පුරාවටම සූර්යා වහබ්ගේ මොටරතේ හැම අවස්ථාවකදීම යම් තාක්ෂණික ගැටලුවකට මුහුණ දුන් බවක් පෙන්눔 කළා. කෙසේ වෙතත් මේ තරඟයේ ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් යලිත් නිර්මාණය වෙනවා. ටෙහාන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර. Soraya Wahab unfortunately already conceded a 1-lap lead in a 15-lap race. It's very, very tough to catch. She, of course, we all know, very talented young racer, but today unfortunately 2 occasions consistently the car failing, some issues, otherwise the race would. There she go, Soraya Wahab. Good to see fighting spirits. She's speeding her way through to catching up with the rest of the contestants. But at the moment, Tehan Amarasiri, I mean, it's been his day. Just about did everything right. Moving along fantastically well. Tehan Amarasiri is in the lead. The gap is widening. At the moment, around 50 meters. But the way Tehan Amarasiri is moving, rest assured the gap will be widened as the race progresses. Kavin Rajapaksha, it was a battle between them just about a couple of races ago under the same category. Now, he looks like, to me, just about the sole racer who can pose a threat to Tehan Amarasiri. විශේෂයෙන්ම ධම්මික සූර්යා වහබ් තවමත් තරගයේ නියැලෙමින් සිටින්නේ. ඇයගේ මොටරතේ කිසියම් ආකාරයක ප්‍රමාද දෝෂයක් නිසා නැත්නම් තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා ඇයට පසුබාන්නට උනා තරග වටයකින් පමණ. නමුත් ඇය ඉතාමත් අධිෂ්ඨානශීලීව තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩාශීලී ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස අපි අවිවාදයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තරගයේ ජයග්‍රහණයට වඩා තරග කිරීම සහ තරගයේ තුල සිටීම අතිශයින්ම වැදගත්. ඇය ඒ කාර්යය ඉතාමත් හොඳින් නිශ්චය කරනවා මේ වන තෙක් තරගයේ. Absolutely. She could have easily gone out of the track and complete the race and consider herself done for the day. But even after knowing there's about a 1 lead gap to breach, she's still moving. That's the encouraging part. And that's the quality as a kart racer you should build up as you gradually move up through the ranks. And Soraya Wahab, still very, very young, if I'm not mistaken, just about 14, 15 years of age. And she'll learn from this. This will be a learning experience. But for these 2 young men, Tehan Amarasiri, Kavin Rajapaksha, fantastic day so far. Kavin Rajapaksha saved the win during the previous occasion and hoping that he can pose a threat and overtake Tehan Amarasiri. By the way things are
unfolding. It looks quite unlikely. Look at the way he moves. Superb maneuver. I mean, from time to time we are starting to wonder if they are moving through bends or moving through turns or just moving straight. Just about maintaining the same speed again and again. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී කියනවා වංගු කෙලින් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳ රේඛාවක ගමන් කරන්නේ පහසුවෙන් වංගුව තරණය කළ හැකි. නැත්නම් වංගුව වක්‍රයක් ලෙසම ගෙන නොගෙන ඉතාමත් හොඳින් වේගය අඩු කර නොගෙන ඒවා තරණය කරන්නට ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම උපයෝගී කරගන්නවා. ප්‍රහාන් අමරසිරි ඒ අතර ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි සෑම විටම ඔහුට තරගයේ ඉදිරිය ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අනික් ජමල්ඩීන් සහ සහිරු නිමේක අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා තුන්වන ස්ථානය සඳහා. Just about halfway done. Tehan Amarasiri extending his lead. He looks good. Good to see Soraya Wahab managing to breach the gap between her and the racer in front. It was plus 1 lap just a moment ago. Now it's 36 seconds, almost a lap. Right throughout the day, we've been looking at quite a few outstanding drivers. Matthew Karunaratne, it was a fantastic race just a moment ago. And this young man, Tehan Amarasiri, looking for his third consecutive win. Another man who performed superbly. And Kavin Rajapaksha, what a fine young man. Excellent skills, good tactics, good head. Romani De Silva, very experienced campaigner, you've spoken about him. All in all, very, very exciting day of racing here at Speed Bay Bandaragama circuit. I mean, if you are a racing fan, this is the place to be. This track, it's a spectacle. It's a miniature version of a Formula One track. And these cars, made like Formula One cars, of course, not as powerful and not as big, but the way they are moving reminds us of a Formula One race. Excellent skills, and as they say, this is the gateway to bigger things. Tehan Amarasiri ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් දැන් මේ වන විට ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර තරඟවලදී කවින් රාජපක්ෂ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දුන්නා. ඔහු සමග ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ගමන් කරමින් විටක එක් තරගයකදී අවසන් මීටර 100 දක්වාම කවින් තමයි ඉදිරියෙන් හිටියේ. ඒ වගේම අනෙක් තරගයේදී කවින් නිරන්තරයෙන් ටෙහන්ට ප්‍රබල තරගයක් දුන්නා. නමුත් මේ තරගය තුළ මෙතෙක් වැඩි පරතරයක් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. Tehan Amarasiri, ඔහු මේ වන විට මීටර අඩුම 200ක පමණ පරතරයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන බව තමයි පැහැදිලිව පේන්නේ. That's a hefty lead. That's a hefty lead. It will be very, very tough for Kavin Rajapaksa. I mentioned two racers, and at the same time, we forgot to mention about Shashank Gunasekara. What a fine win. I mean, he was dominant. He's like, you mentioned about taking bends. Another young man had no troubles whatsoever. So plenty of excellent young talent on display. We've been enjoying every minute of it. Tehan Amarasiri has got 5 more laps to go. And he keep building on his lead. That's the most important part. Tehan ඉදිරියෙන් තවමත් තුන්වන ස්ථානයේ සඳහා අනික් ජමල්දීන් සහ සහිරු නිමේක අතර ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක්. ඒ අතරතුරේ කවින් රාජපක්ෂට පරතරයක් තියෙනවා. දැන් කවින් සහ තුන්වන ක්‍රීඩකයා අතර පරතරේ යම් කිසි අඩුවක් පේන්න තියෙනවා. ඔවුන් අතර ඉතාමත් සුළු පරතරයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ටෙහාන් තවමත් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් සහිතව ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. මෙන්න බලන්න මේ කවින් එන්නේ ඔහුට පසුපසින් එනවා
සහිරු නිමේක ඔහුට ඉතාමත් සුළු දුරක් තමයි දැන් තියෙන්නේ මේ ඔබ දකින රූපරාමුව තුළ ඉන්නේ ඒ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා මෙන්න තවත් ඉදිරියට යනවා සර් වහබ්ට ඉදිරියට තහන අමසි ප්‍රවිෂ්ඨ ආකාරය තමයි ඔබ දකින්නේ යම් මේකින් තවත් සුළු දුරක් ගමන් කළහොත් නැත්නම් මේ පරතරය අඩු කරගතහොත් වට දෙකක පරතරයක් ඇයට තබනවා තහන නම්බරසි. What a fine young racer is doing just about everything right, maintaining a very good lead. Unfortunately, Soraya Wahab had a technical issue during the start of the race. She is still moving ahead, and she deserves so much of credit for that, showcasing fighting spirit, fight till the end and completing the race. You know, participating in a race and not completing and move out. Let's say if she had no chance of coming back into the race, that's one thing, but she knew there's clearly an opportunity for her to come back, which she did, and she moving along really nicely. Very, very pleasing to see. Tehan Amarasiri is keep extending the lead. There's no catching, just about 2 rounds remaining. It's a battle for the second and third position between Kavin Rajapaksa and Sahiru Nemika. විශේෂයෙන් දවසේ සිට අප නරඹන ඔබට අප මතක් කළ යුතුයි තරගයේ ඉදිරියේ සිටින ටෙහාන් අමරසිරි තමයි මේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඔහු අංක 205 ක්‍රීඩකයා අංක 203 ඔහුට පසුපසින් ළඟින්ම එන්නේ සෝරයා වහබ්. ඇයට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මේ වුණුට ටෙහාන් අමරසිරි. කවින් රාජපක්ෂ තමයි දෙවන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඔහු මේ දැන් ඔබ දකින පෙරදුටු රූපරාමුව තුළ තුන්වන ස්ථානයේ සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි තරගයේ දෙවන්නම් මේ ඉදිරියේ ඉන්නේ ටෙහාන් අමරසිරි. ඔහු ඉතාමත් පහසුවෙන් දැන් තරගයේ වැඩි වාසි හිමි කරගෙන සිටිනවා. Same engine displacement, same cards, age range just about the same. It all comes down to your skill set and your mindset. And this young man, Tehan Amarasiri, he's in a winning mode. Already won 2 races, just about to bag the third. There are no challenges and absolutely no way Kavin Rajapaksa could overtake him. Tehan Amarasiri, few hundred meters away from registering yet another remarkable win. Tehan 14 වන තරග වටය නිමාවට පත් කරමින් ක්‍රමයෙන් 15 වන තරග වටයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඒ වන විට ඉතාමත් පැහැදිලි ඉදිරියක් රැගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට පසුපසින් එන කවින් රාජපක්ෂට ඔහු දැන් මීටර 400ක 450ක් පමණ පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ දකින්නේ ඔබ කවින් රාජපක්ෂ සහ ඔවුන් වටේක මේ වන විට ඉදිරියක් ලබාගෙන සිටින සූර්යා වහත් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මෙන්න පෙරමුණේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා ටෙහාන් අමරසිරි පැහැදිලි වාසියක් සහිතව ක්‍රීඩා කරනවා. Just 200 meters remaining. It will be yet another very proud moment. Already bagged 2 races quite comfortably. He's a fighter. Know how to seize the moment. Right from the moment he got in front, there goes the celebration. Congratulations, young man. Then I think Zoraya Wahab enters the pit area. She completes the race, always pleasing to see. And the winner is taken a victory lap before goes into the pit area. Whichever the case, what a fine race. We've already spotted quite a few outstanding young talent. I mean, I'm very impressed with Shashan Gunasekara, Tehan Amarasiri, yet another fine young talent. I mean, Sri Lanka got very skillful young drivers. Just hoping they go on to do bigger things, working hard on improving and eventually
walks into the international arena and bring glory to themselves and to the nation. Lovely. පැහැදිලි ධම්මික ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවන ශේෂ්ත්‍රයේ අනාගතය පිළිබඳ ඉතාමත් පැහැපර බලාපොරොත්තුවක් මේ ක්‍රීඩකයන් අපට ඉදිරි කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණයේ උපරිමයෙන් යොදා ගනිමින් ඒ තරගයකදී තරග කළ යුතු රිද්මය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගනිමින් බොහොම ක්‍රීඩා කරනවා. මෙය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් අපේ අනාගතය පිළිබඳ සිතද්දී විශේෂයෙන්ම කාටින් ශේෂ්ත්‍රයේ තුර සහ ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරද්දී. These are the highlights. To start with, it was Kavin who was in front. Midway through, Soraya had technical troubles. There you go, very unfortunate. And from the moment he got into the lead, Tehan Amarasiri, there's no overtaking. Kept pressing on, kept marching forward. Intelligent racing, and the winner by a hefty margin once again. A dominant race. Looking at the way he races, I'm starting to wonder he's got another gear to move. He could move faster than that. He's a talented racer. Very bright future ahead. There's no doubt. Simply outstanding. What an accelerating day of racing here at Speed Bay Bandaragama. Plenty of young racers showcasing their incredible racing skills. And this place is buzzing. There goes the victor, Tehan Amarasiri. Third of the day. As you're looking at this fantastic venue, we'll take another break and join you at the beginning of the next race. We are moving into the final race of this KT IAME Series category. And it's gonna be IAME Series Senior and Masters 15 lap race. As you can see, the racers, they are taking a formation lap. Well, the racers would be Zhao Kang, Shakti Gunasekara, Shian Aramewata, Matthew Karmaratna, Samika Vikramanayaka, Saurika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Seshan Gunasekara, Kawan Herat, Sachit Fernando and Ryan Gunawardana. So it's going to be another battle in the supporting event final race today before we start off the endurance 6-hour racing, which is scheduled to start at 1400 hours. But this is the IAME Series final event, and once again a big shout and a big thank goes out to our valuable sponsors: Red Bull, Wonder Elephant House, Chinese Dragon, Skyla, Zealous, ST Batteries, Maction Mess. It's been a wonderful experience right throughout the day. The racers, they've been here 6 a.m. sharp. Got their registrations done. Their eagerness, their enthusiasm, fantastic. I mean, unmatched. Here we go, slowly but steadily moving into the grid to start off the race. The final race before the lunch break. We had quite a few exhilarating races, and we've already identified exciting young talent.
There you go, testing out every move right before the start. It's very, very important. Feel good about yourself, feel confident about yourself right before the start of a race. And I'm starting to notice Shashank Gunasekara is in the mix. Seniors and masters will be in action. Once again, going through the list. Matthew Karunaratne 301, Shamika Vikramanayaka 302, Saurika Livindu 303, Anish Ranasinghe 304, Thiago Pereira 305, Shashank Gunasekara 306, watch out, Kevan Herat 309, Sachin Fernando 310, Ryan Gunawardena 311, and Masters Shao Kang for 1, Shakti Gunasekara 4-2, and Shriyan Arunbevata 4-3. Exciting lineup of racers in this category. There you go. The sound always tells the story. Mark the beginning. This is the one final race before the lunch break. IAME Series Seniors and Masters 15 lap race number 2. The last out of the supporting events which we had, and everybody who took part in these races managed to get 2 races each from morning, so basically they enjoyed their day. And very well we know there were some competitors who more or less Tehan Amarasari will get into podium maybe 3 or 4 times. In managing today, it has been the most luckiest day for Tehan today. He has secured his podium finishes so well. So all in all, it has been good racing for most of the competitors, and those of whom who have difficulties, it's going to be some sort of an experience and learning curve. So once again, starting off in the final of the IAME series, Ryan Gunawardena leading with Anish Ranasinghe in second place. Thiago Pereira will have to have the eyes on him because he's in third place as at now. Saurika Livindu, we see one of the competitors. I think that's Shashank Gunasekara. That's Shashank Gunasekara. How unfortunate. The winner of the previous race out of the race. That's so unfortunate. Unfortunate and unlucky day for Shashank, doing so well in race 1. But this is the nature of the game. So however, on 4th place is Saurika Livindu, Matthew Karunaratne, Sachin Fernando, Kawan Herat, Shakti Gunasekara, Zhao Kang, Samika Vikramasinghe, Shyam Sankar. So Shashank Gunasekara goes a DNF with the technical error. However, Ryan Gunawardena, Anish and everybody really screaming the cars right through and wanting to do their best in this 15 lap race, which is the final in the IAME series. Brilliant so far. Ryan Gunawardena maintaining the lead. We are well into the third round. Third lap intact. Anish Ranasinghe, Thiago Pereira, Saurika Livindu occupying the first 4 places. I mean, I have no official records to confirm anything, but the speed maintained by all the racers. The track seems to be in superb shape, well maintained, and these youngsters took the opportunity. And today, right throughout the day, we haven't seen sun blazing through, so very pleasant conditions. I'm sure helping these contestants out a great deal. 110 plus speed, and imagine maintaining 18.2 kilometers on the whole lap with 15 laps to go. So 15 laps into 1216 meters is equivalent to 18.5 kilometers in whole. Very tiring, just holding on into the steering at the speed of 110 in main stretches. So overall, they are enjoying and they have come to have fun with these racing machines in action. All are aggressive, but very clean racing, though they are aggressive. That's the secret behind it. Absolutely. Very fast, very competitive, very fair. Unfortunate to see Shashank Gunasekara is out of the competition. I thought he had a dominant run during the first race.
Now Ryan Gunawardena and Anish Ranasinghe took the opportunity, extending their leads. It was a stiff competition between Thiago Pereira and Saurika Livindu for the third and fourth position. Matthew Karunaratne, who done outstandingly well during the previous race, and once again is in the stick position, and based on how well he ridden in the previous race and who would bet against him, he can accelerate. He's still in the midst. 5 more laps, 10 more laps to go. අනිස් රණසිංහ දැන් අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. අනිස් විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ පවා කාටින් තරඟවලට සහභාගී වී අධ්‍යක්ෂින් ඇති අයෙක් ඔහු මේ පැමිණීමට පෙර තරඟයේදී අපි දැක්කා ඉතාමත් හොඳ දර්ශනයක් මතු කරමින් මේ දෙවන ස්ථානයේ දිනා ගන්නවා. දැන් රයන් ගුණවර්ධනට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා අනිස් තමයි ඉදිරියෙන්ම තරඟ කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම තියාගෝ පෙරේරා මේ තරඟය තුළ දැන් මේ වන විට තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් මේ ක්‍රීඩකයන් අතර නිර්මාණය වන බවක් තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. තවමත් 6 වන තරඟ වටේ තුල අපි ඉන්නේ. ඒ මූලික තරඟ වට කීපය තුලදීම විශේෂයෙන් ඉදිරියේ හෝමාරු වෙමින් මේ ක්‍රීඩකයන් අතරේ ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් නිර්මාණය වෙනවා. There's the man in the lead, Anish Ranasinghe. I'm starting to wonder he holds things up for a little while until he takes the lead. There's no one in front. It's a different feeling. The game opened up, moving through the crease. It looks very, very good. Anish Ranasinghe extending the lead. For a while, Ryan Gunawardena, just about 2 to 4 rounds, he was in the lead. And afterwards, Anish Ranasinghe is starting to dominate. අනිස් ඊට පස්සේ ලබාගත් වාසිය ක්‍රමෙන් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඉන්නවා. නමුත් ඔහුට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් තාමත් රයන් ගුණවර්ධන සහ තියාගෝ පෙරේරාගෙන් ලැබෙනවා. ඔවුන් අතර සමස්තය මීටර් 10ක 10ක පමණ පරතර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඕනෑම මොහොතක මේ තරගයේ මූලික ස්ථාන වෙනස් විය හැකි. මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්නේ සෛවික ලිවිඳු සහ ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න දෙදෙනා ඊට පසුවයි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මොවුන් දෙදෙනා ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. As you can see on your screens, rain starting to fall, and it will definitely have an effect on the speed. These youngsters, they were moving along merrily. Absolutely no obstacles. Now they will have to contend, because as soon as rain fell, the complexion of the game changes. You immediately starting to notice the leader little careful. තදින්ම රැස් වැටෙන්නට පටන් ගන්නවා ස්පීඩ් බේ ධාවන පතේට බණ්ඩාරගම. මේ තරගයේ රිද්මය සහ තරගයේ බොහෝ දේවල් මෙතනින් පසුව වෙනස් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අපි තවමත් ඉන්නේ තරගයේ 8 වන තරග වටේ තුර. මේ බලන්න තාමත් තදින් වර්ෂාව වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. එක්වරම උදෑසන කාලයේ තිබුණු ඉතාමත් යහපත් කාලුගුණක තත්ත්වයේ සෙයින් වෙනස් වෙමින් දැන් කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට පත් වෙන බව කිය යුතුයි. ඒ අතරතුර තරගය තරග වට 8කින් අතහැර දමන්නට තීරණය කළ බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. බලමු. Yeah, the rain is too heavy and they weren't prepared. They haven't got the right gear, haven't got the right tire. So quite smartly, marshals directing them into the pit area, and it will be a very, very interesting decision coming up. I'm not so sure whether they wrap up the race and give the first place finish to Anish Ranasinghe, Ryan Gunawardena and Thiago Pereira, or decide to continue with the race. Not too sure. But I think probably they might come to a conclusion, since it has exceeded the 50% mark. But generally in racing is you have to do 75%. But I do not know whether they have gone up to the 75% mark with 9 laps. It's a 15 laps, so they've gone past 50% mark. But not 75%. So basically it's a question mark. We'll have to wait for the officials' final results. Final decision is live with the officials. We will give you an update as soon as we get any news from the officials. That's how it started. Very bright start.
දමික ටෝනි සඳහන් කළ පරිදිම යම් හේකින් තරගේ 75ක් දුරක් අවසන් කොට තිබුණා නම් ඒ වන විට පවතින තත්ත්වය අනුව කුඩකින්ට ජයග්‍රහණය ස්ථානයන් වෙන් කර දෙන්න තිබුණා. නමුත් 9 වෙනි තරඟ වටේ යනු 10 වෙනි තරඟ වටෙන් පස්සයි තරඟ වට 15ක 75ක තරඟ නිමාවට පත් වෙන්නේ. නමුත් තවත් එක් තරඟ වටයක් තිබීදී තමයි වර්ෂාව ඇදහැරුණේ 9 වෙනි තරඟ වටේ තුල. ඒ නිසා බොහෝ විට තීරණයක් නැති තරගයක් බවට පත් වීම තිබෙනවා. අපි බලමු එය අවසන් මොහොතේ කිසියම් ආකාරයක අවසානයක් කියා නිල වශයෙන් පිළිගන්නට මෙහි තරග තිරකවරුන් තීරණය කරාවිද කියා. නමුත් අපිට දැනට කියන්නට තිබෙන්නේ 75ක තරග නිමාවක් සිදු නොවුණු නිසා එය කිසියම් ආකාරයක සැකසහිත තීරණයක් බවට පත් වෙන බව. We'll have to wait for the official confirmation by the officials, and as you're looking at the racers enters the pit area, rain gotten heavier, and it's time for us to take another break, and we are breaking in for lunch, and soon after we are getting ready for the 6-hour endurance race. Do stay with us. Wonder ekka be the wonder. මම රේස් කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගිහිනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු. Rewind කරන option එක සමගින් ආයේ බලාගන්න Pure TV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside.
bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරට ගිහින් නැතු ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරට ගිහින් නැතු වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහපාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල් පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Welcome to PO Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක්. Pearl Bay බණ්ඩාරගම. ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අන්දෝකර වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Wonder එක be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්.
අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලාගන්න Pure TV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දුකර වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Wonder ekka be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න.
Such a great player, Virat Kohli. That man, Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලාගන්න POTV the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to PO Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them this level
levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් බර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දෝකන වැරගෙල්ලකම පහලක් පැදුවේ බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග Pure TV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගීතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Elephant House Wonder එක Be the Wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගීතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු. Rewind කරන option එක සමගින් ආයේ බලාගන්න Pure TV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you
never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල් පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Welcome to PO Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල් බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දෝකට වැරෙන් එල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD.
wonder ekka be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection.